Good evening, Mamadou. Nanga def? ci leen ma ne xaaral ma ñu ma taal suñ musique ba musique bu ñu wéyal Hankay. No, Friday la ara ñu taal ko. Assalamu alaikum, guys. No, Famara Hi Friday. everybody, Famara. Friday dañu wara woyal Nga ne? man Aïssa ak Adam. Woy bu Waaw. graw. Crew bi daal xaaral Man nak Famara déggul man naa la Famara ñun jigéen ñi liñ dee lijjante sax doo leen ko mun a lijjante déggul leen woy bi xaaral ma def net bi ñëw Famara yang ma himlo ataya nar way man dama ko dé baxal def ci nana def ci xorom pole. ma ne du loolu moomal lii Nonu kese rek naan. Def ko ataya bu oyof. Ay bu healthy. Famara dafa toog di de jëf taasam bi foofu Ndeysaan. Famara nga tu. Yan na nagkanag, yan ang gibahin. Ay neena sorop nak. dafa loo nga ne dafa loo Fam mu ngi jalos mu ngi wédé. xamas bul de lii waay Wow. Ay play ni. Set ko Famara moom dina ko mën a play. Yan ang music pool la. Music pool nga play na. Man lañ doon wéyal man dégguloo ba Pullo jiiri laa ñoo nañ la. Ya, maa ngi gis ngeen guitar. Kooku xanaa kooku nay di nga ko war a yónnee si hero yi. Fu mu nekk nga ne man ñi ma dee woy duñ ma dee woy pour ma may leen xaalis dañ ma dee woy because dañ ma bëggal seen boppa. non waaye déedéet. Su Xam nga lu dafa uti. Famara xaaral ma seen la ko ma génna ma seen la ko waaw fu mu nekk amee uma suma laptop bi. Bul añaan nag bul añaan de. Sana di way ni mbaare. Brother sana nag dama dem Nottingham ma call ko sana wax mu ne ma seeti ko waaye dama ko seeti dama rus ko daf ma teral ba ma rus Déedéet tey. ma jabaram ndeysaan billahi UDP la. ni ku baax UDP la de. kan noonu Moom sana. UDP la Ñoom rek amun loolu. daf ma teral jabaram no man Guys baalal leen na. Gaay dañ ma teg presso pour ma ñëw online teer. Te fekk suba xela neegoon si mbuuro bota ak kii. Aïssa jot naa li nga yónnee Waaw dama bëggoon a baxal nen sax nag boole ko si. Muy bu baajul yooyu noonu. ne nag lan Mbuuro bota nen. lu la fa seet baa ñun léegi de Waaw waaye su subaa dinaa defar fi kenn du fi laapee sax moom laa nama boobu noonu biñ dee def pompiteer mayonnaise nen ndeysaan dama duuf moo tax ñemeñu ma boobu dafa diis. kon kuulal waaw cool na. ne ko kon kuulal bala fii
am na nooy bare doo mën a xëjaat ci moto de du dugal la ci wheelbarrow. mu leen ma catul nag. benn FBI a topp suma gannaaw noonu vidéo boobu du man. dama xool vidéo bi ma ne waa kii ban tubaab la mooy dox nii di vulgaire nii dekete man la dama tiit. Masha Allah. dugalal Aïssa ma ñëw dab leen ci line bi a minute waaw. Boy ci leen Badara Sadia. Fams albeñaade Bijan dorong so mona be jeri mbidum bi fele jande Aïssa ko ngana Gambia jawya mol la ñoo jawya mo bekere ani hasidiani asidiani jawya ha okay Aïssa Now, Badara bi de Aïssa ko ñelo ko gaawal nga ñëw nga duga léegi nag suma mburo bota bi stop naa ko ñëw duga si yéen ñëpp maa ngi leen a wax asalaamaaleykum guys. altam ali mburo bota ko ali tam kala tam yere ko la mburo bota ko ni no tey dañ dellu cosaan amay say mo yere ko ni mo ne yeren ko de xam naa ne ñi seen fase Gambia dina bari de pour araw ruy borom ruy bi mooy waa bete ruy aw ma naka la gaay di waa ruy si soose fonde da mono waaw yéen ñëpp ñu ngi leen a wax nag Aïssa ñu nuyu ñëpp ñu wax ñëpp asalaamaaleykum waaw ci biir waaye man dama ñëwaat dama génn waaye après naa ñëwaat amul benn problème okay Fatou Bombo naka suma bàjjet mi ci leen ñu nuyu gaay askan ñi di déglu ñu ngi leen di nuyu seet na ngeen def naka seen evening bi wala seen morning wala afternoon you know xam nga Aïssa tey yaa ngi woon si point bu yaa ngi doon waxtaanee lu am solo loo xam ne maa ngi bëggoon a join in time boobu ñu ngi doon def ba génne because I wanted some people to come in ma génna mun a sama duga xam nga man moom mun naa dañ ma xàq si Fams waaw xam nga talking about Gambian businesses and how they go and su nit ñi di business du tax duñ dee boostante xam nga no because mooy li ma doon wax femme earlier on ba after femme mu ngi waroon dem jëli train am the fact is they doon wax about ñun Gambian duñ dee salam Adam, how you doing? Not bad. And how is Mrs. Sandy dog? Dafa am lu ma fi bëgg a cabaxal lu ndaw Alaaji Camara mu ngi seetaan after moom mu explain ñu loolu lu miin baro daal daf doon tukki xaw ma daf doon dem xaw ma daf doon ñëw léegi xale yi mbojo yi comme 2-3 year old yi ñoo génn si mbedd mi di ko wéef after moom si boppam ndeysaan fo naa dafa rus si reception bi mu fafu break moto bi wàcca di nuyu nit ñi toog si road bi boobu tam doy na waar de waaw because kilifa yi génnuñ youth yi génnuñ jàng yi génnuñ maire yi génnuñ xale yi mbojo yi ñoo génn bilaay président mu ñàkk bay waaye noonu la war a demee nga ñun yàgg nañ leen a wax bàyyi leen di daw di toppa président bi soo leen ko déggee wuu ngeen ñëw feesal tali bi pour lan wala dem toog jeexali seen jooy ni yeeg tooga seen añ yeeg yooyu noonu seen ataaya yi ngeen jéeri bàyyi leen loolu xale yu ndaw yi mbojo yi waaw ñoom la ñoom xam nga rek suñ déggee wu ñu ne président bi la waaw ñoom dem leen ngeen dem uti biscuit o wecci te dafa waroon a bi mu génnee daf leen waroon a dankal xaalis lifin bi fi ñu génnee noonu naka la loolu tudda
lan si bi président yi day génnee seen bopp bi taxaw suma intelligence eegul foofu. oh si biir moto bi nga miin. waaw. oh oui roof bi non roof waxal roof bi rek gars yi. roof bi. waaw ba mu jut fa. man de dafa mën a struggle bu métti pour mu génn foofu ndeysaan. Baro du Ousmane Sonko handsome la slim la you know li fi not slim waaye njool li fi ñuy la waaw. xam nga Baro gannaaw këram kër giñ ko jox suñ kër giñ ko dénka gannaaw si gannaaw foofu. xam nga moom moo Yaaya Jammeh dañ ko nangu si ñun stop ñu traini foofu noonu ñun waa Banjul yi. te fa lañ daan dem di daw football ay kirib karab ñu nangu ko suñ loo te ñoom nekkuñ di ko use. no wonder waaye mu em noonu. big bang ci gannaawam du dem dawi state house mu ngi noonu Baro ak xaalis bi moo am yëpp du am personal rek jabaram gisoon nañ jabaram bi di jabaram mu génn si mbedd bi naan ñun laa freak noonu di daw naa dafa exercise Baro moo war a exercise suma vidéo bu si commentaire ki nga gis noonu du man dañ ma defaral noonu nag vidéo li fin la caméra effect man kay tuuti ma daanu lifin tuuti ma am épileptique baax na daal du man tuuti ma am ede ana Aïssa ba dagu duma dégg kay maa ngi ni di laa xool yow ñeme nga fee wax dara yow tuuti ma am épileptique soo amoon épileptique ñu utal la rescue da ngeen ma utal daaya si Pam rek waaw yow moom fase naa la bu yàgga jox naa la sa divorce yow bu ma divorce yow yaay suma number one darling yow moom anga den yaaga juboo yow dégg ma égal yow den yaaga juboo kan si nga ne naka ci leen sooy dox nii xam nga sooy joxee gannaaw di dox caméra nekk sa gannaaw jegeñ la torop daf la dee def nga yaatu. waaw waaye man gisuma vidéo bi ñoo wax ni sax xaaral bro bu ko gis xaaral ma won leen ko xam ma di ngeen ko bro bu ko seetaan sax man de gisuma vidéo man de gis naa nataal de ba ma lal bu garaaw laa lal gis loolu suma red carpet bi nataal bi gis naa nataal bi moom waaye gisuma vidéo moom man laajte naa ma ne leen waa kuy dox ni mooy kan so ay sa yow yaay nga léegi waaw bro maa ngi la wàcce si train bi xam nga te train bi daf di am gaab maa indi gaab ma turuf ci gaab bi kon bi vidéo bi garaaw na bu ko seetaan ñaan naa la bu ko Adam maa la ko yónni mu ngoog man dinañ ma ko yónnee Adam bi soo gisee vidéo bi di nga xalaat ñaari yoon da sista la da du sista baax na man yónnee leen ma ko rek man dinaa leen ko leeralal yëpp Baye Ndongo xam naa ko doo xamati Baye Ndongo dafa am lay ñoo dégg dinañu rey Baye Ndongo mu ngi seetaan ma ne waaye xam naa doo ko xamati parce que léegi mag na ba am ñetti doom Ndongo suma Ndongo mena yaa nga fàttaliku bu ma demee Cardiff ma ñëw isil ko kos waaw kos suma raka bu góor bi moo indi kos ba mu ne ci moom comme effet ndeysaan boo xanaa kuy wax noonu waaye fi mooy wax noonu wax ko man ma ne mu tëj gémmiñam kebe la waaw kebe at yaamu wax ko ne yaamu mu fa ñu ngi wax yëfi Gambia tey dama doon seetaan benn vidéo ma gis Bon Road waaw si diggante ñaari tali Bon Road noonu waaw it's really cause for concern because dafa comme moto yi mag yi ñoo fa dee daw foofu noonu yaa ngi gis ne ndox mi mu ngi ñëw gis naa ko sides of the road gis naa ko waaw it's not mooy si ron la dee ñëw it's not unusual pour island de am problème boobu noonu waaye they need to act on it yaa ngi fàttale ko ñun bu ñu nekk school of nursing bi dafa jëloon ñun dañ dee dem play ba radio seat dañ fa dee mën a play fii 12 waaye après géej gi daf ko lekka ba nga xam ne loolu dee mën a play sa 5
five aside. Waaye after then doj yee ñëwoon ci Holland leen joxoon project bi ñoom ñoo ñëwaat pusaat ndox bi a little bit again. Pour que fa saxaga. So they need to give the contract to people ñu nga xam ne ñoom ñu ngi dëkk si ndox ñu ñëw ñu help ñu. No, because ma wani mo ne kane. Lami konate bulletin. Lami, you come in. Don't go anywhere. Just keep watching. Lima wani mo ne kane. Ndox mi fim ne kani. Limo dure no site yo ndox normal ci suuf la de yaaxee. Tey benn moto bu mag dafa nekk di daw foofu noonu rek yëpp maaba. Te bu maabee loolu disaster. waaw am nga ci leen dara ba disaster xew rek. waaw am nga ci leen balaa ñoo àgg rek disaster ñëw. non Gambia kenn dee Canada dafa am ku dee. non kenn dee ko ñoom duñu ak benn dee waaw suñu dee dañu sootaatoo ko bul wori sax war nga dégg su géej gi ñëwee ba wona fa benn trop ba rey fa nit yaa ma Aïssa moo laa nuyu gars dinañ ko toppatoo waaye bon road nag Aïssa Faray foofu loolu yàgg na faa xew understand waaye man dama blame Yaya Jammeh APRC tamit looy blame la Yaya Jammeh waaw non li tax ma blame suma brother foofu because bam nango waafi njaago understand nga nangu fele site port bi fel ne le yóbbu gaay naka cubalo yi sere yi napakat yëpp bon road understand because site boobu noonu nekkuñu woon di ko use foofu site boobu ñun xale yi rek daan dem foofu léegi-léegi nappa foofu o sangu noonu understand sangu wantu sax because side boobu is dangerous waaye cubalo yi daan nekk waa fi njaago nappakat yee yooyu foofu lañ leen yóbbu troc yi daan nga xam ne troc yi nga xam ne ñoo daan bisi ci biir port bi génn port bi dem Banjul léegi foofu lañ nekkee understand ba pare tali Bone Road bi moom dañ ko negle from Bone Road dem ba passé pharmacie dem ba folo ji naka radio Sydney le foofu Gambia ñun suñ government si dañ yàgga ignore boor boobu understand nga te foofu is very crucial pour Banjul because pharmacie foofu la nekka pharmacie noonu pompe boobu Gambia ñu ngi ko caaxaane waaye pompe boobu noonu suñ leaders yëpp waroon nañoo make sure pharmacie pompe boobu mu dox xam nga because boobu moo amee Banjul su Banjul jékki-jékki float at least pharmacie mooy mun a pompe ndox bi from boori Tobacco Road xam nga pompe ko mu dem duga waa fi njaago ne le yaa ngi gis loolu taxoon loolu mu nekk fa waaye ba pare tan bi tamit mu ngi am ku ñu join waaw Lamin naam ci la rewe ñaari kii nag suma oncle la oncle nuyu nañ la kon ngal be konton albe ñaari fine thank you bro uncle thank you ngajala ko dal family reunion bi jang ko wara am left out yes true don't be left out Mr. Konate abinyane have you watched the video of Banjul Jana Bone Road mumbe kintaje jiobe silo nyinta kanyame we are all with you. This is our capital. It's very frustrating, very disappointing. And yes, more miracle. Sama geolom, yes, but this is our man-made. These are blunders like that. So those who are responsible for those blunders should clean up the mess. Yeah. In an ideal society, in countries where you people are, I'm sure you are all abroad. Those countries, there are rule of laws. So where public fund is used, and it's misused, the consequence of that we all know. Yeah. So head to roll out of this. Yeah, Mr. Konat, and I'm not even against for them to develop those areas, but
there are ways of doing it. Yeah. I mean, you know that it's a waterway. Yeah. Why do you have to block the waterway? Exactly. Build pillars, leave the water to flow under your structure. You build the pillars and then build your structure on top of the pillars. And then you are good to go. Simple. Due diligence. There was no due diligence involved in this. There are a lot of flaws there. Because of moneketa nganyolo ne wala badia la wala kukenyola wala Kenya patronage. Political patronage. This is it. You know, and Bukabanko Ron Wanyama, it's not Terikafo. No. You know, we have rules and regulations, we have laws to govern, you know. Yeah. So nimol follow nganyim badi almi wala nam titano dawdande man katonya fono nyoe. That's the problem. It's just like a bridge. It's just like a bridge. For instance, let's look at Sankol Kunda Bridge. Nito ko bije nung iba just sukila doro ya sukidore. Gio na mera gio ba gio bisella bridge kan. So what did they do? They put a pillar on top of the river, on top of the water to build the bridge. Yeah. Exactly. The same thing. Waterway give the way, leave the waterway and just build your structure on top of it. Simple. You know? So the box cup. There is always a possibility for moto si borino mano kanne moto ni mano de tabako because just I buy it. What they would have done is all the necessary institution or department could are responsible. Health and safety, they will look at the whole thing. This is dangerous, and they will stop. They will stop motors or traffic around that, and even if possible to evacuate people. You understand? And then find a way of accommodating them until their homes are sorted out, until the whole place is brought to sanity. So, but you know, caring. And and then Niman Kodo resolve, Akada Kudo is going to be worse. Yeah. So they have to act on time and they have to act responsibly. Boy. Bari lamin janni bitanga nan ko be busy no mama yalong Gambia janato du nyani yenna onkul bondi le chief yala sai politically it's a political motivated stuff. So lamin mo tata nyadi because nko ma ko na fe jofa ni bi wonde ne kilan ko bala ma nyande Nigeria Cafe, that's a long story. Gambia. Bari yalo ba ma ka mun ko yamirante muruna na woto ba ko Gambia kewol bantaje. I don't sometimes I come to call them because you call me back Gambia. I can't Gambia the man. Let's be frank, you know, because Ntolu nka maslahas tambabakile to a point that nka kobele compromise. Yeah, it's too much. It's too much. The compromise is too much. Yes, nka kobele compromise. It's too much. It's too much. You know. But now, Mr. Konate. So ni banjul ta doron si murukunti. No. Ibi tane munto mafanda, ni bita kunti. Munto? Bansa. No. Itu dunno bansa. Go. I don't see how land there. I don't know uncle no na tabla sa. Me ferio kuntulale. Ite cross la bansa kata kunti. Me ferio mutalal. Lancaster. Lancaster fan. Very the famous Lancaster. Lancaster na diata. Hey, jela diata Banjul bed. No. I can remember 1994 kudeta. Nakadi was running empire there. Ako nyambo anga naka ako nyam dunang yung mo fala le dunang ito mo ni dinti
ako nganu mo ni Ibrahim Banyon ning yiranyol tubantan dengan dundang. No, nakadi. Aiba ya jametele for the whole of her life. Amalla ya jamela. No. Nde akade fajalo la ko don bonga akonyo ko dunna ite wandi dewlti. Akonyo no mo bula ja ani yira bula il sel dorale bute ite dunna ite wandi dewlti dunna. Nene tambita independence gravia jamme be tisati fayola rek komba hadaji kan ngati sato diskafo ti wo data bonde singoto nga wosika nata ko ko enyimbomi ngai ko ba fay kan nga sika ako ngana pegol pa ngafi fala ja ko kontra dawra dia ta jindo wala support la ina pegol sika ke fay banta na den ko katamina kata manoka no but yaje Mr. Konate, yeah, that is what is lacking now in the Gambia. Billahi, you know, billahi. Nakadi don't tell me about you know you MID le board or CRR has ikafa nyamen sang. But kabindel nata Lancaster je nakadi entel tala entel bambuko, you know. Ndel ibuka kajala I can't tell the fam dina protect dina amamaring fante. Because ndel mo wadi mo brother an kanyile fo meta nyile fo la Gambia la koto Gambia bu sa non trombe molbe dammal so wol dundan kan dammal tema bari del mi kilene we are one del mo si benen bi kilen di parti bange de yes we are one yeah you know those values were well lived but saying in Alajibe all I can remember there was a day that was the day it was very brutal day that was the day ya jame bokam bolonkona anin lawyer Dabo ibe benta inata ben Brikama highway kam that commotion oh my god local enteni yira ndembita kana nko yira ko lo ngana moto park what me do call be son kay ko ngana moto park la fi kunda park because with a gun yeah sen taba eko fatu baya la dendu ko wuran kay ko wuran jang albe mo fala le dak barata wuran na you know ngai ko mu wuran people don't know this is what I said. I never supported jamming because ngani more brutalized mama wolu ko ate fango silatale non pour itening yira e kantal tol bukido la because ya telipa kidi kungola hani mbiaka ka totole kay ala dendi ko wuram by force ke ba ko to na dendi ko we dendi ko wuram kay ko my brother ati dendi ko wuram na what for when ko for what you know ni sister le ba fly wuram ba billahi you know non so balle tambita Gambia billahi ngan yela la nyum banko tan kay ko al tambi drong ale mol bula your president is go with your president and leave people to wait for their candidate albe moy kanema papa nen tulo be la ñu fele be badiya kachala ali ga badiya kachala yo lamin konate nko nge konto nge konto nyojo ibe nyadi Mbejan no Ismaila la fanna fen ko from profile o change ali Ismaila ya them because among ko time we are heading to another dictatorship. No way we will not allow that. Ismaila Yasin left over the kalaji anyway. No way we're not going to allow another dictatorship. Okay, on a more serious note ngala kachala mo kanne janal be dum kan bad alla badiya kajanninto albe mo foka ngamole kilel ka fo kete Gambia ko de keba yeah Mr. Konade basically Gambia be tamaka nyamina it's like Gambia is getting back to 1994 with a different with a different timeline abetaka wolnya Gambia used guns and all that against us, against Gambian. Yeah. I am more brutalized because 𝒂𝒄𝒄𝒏 he was, surrounded by soldiers all over and all that. And then the population got scared because 𝒂𝒄𝒄𝒏 and then he was emphasizing that power upon Gambians. For 2 years, this is how he ruled the Gambia. Yeah. When I have found sort of Kafang installed as a president, coming a la root soul lota kendek. Now Barrow is using a different method. Anim mumbena ka wole nyindi ko you support Barrow
you survive. You don't support Barrow, you die of hunger. Yeah. So I gambe dingo belta in a form I barga kidinta I gambe dingo be dundije I sondinke barigo nyina. Now if you support Barrow, ikawo sondingo nyike ngolo wolto ye fonyota. If you don't, then you die. It's as simple as that. Gambia, this is how we are living as a nation. Barrow is using the very it is worse than how Jammeh was ruling Gambia, because you don't physically confront Jammeh. Ibikala Paul be feel. Abikela family coming natara male amante la family no wale mela fenko emphasize kan abika fenkela. But what Barrow is doing is affecting the nation, and I atara pon be siri la bungol kono because konko bika motivate. Ibe lari ibe siri ibe lori ibe borka ibe ko be kala konko natara akamobe affect at one time. This is what is happening in the Gambia, and then it's not easy to say. But near Gemunketa in Sierra Leone, probably the president is accusing the opposition of creating that whatever that happened in Sierra Leone. But to be frank with our people, the Gambians, or new people that are watching, alalong kunyinsi pasikeno Gambia simply because people are hungry. Moli solata balwala mansotono. I can remember last week somebody called me. Akonyeko, atata fenkol to atolum from bitikol, sula bitikol. Ani sula 𝒘𝒘𝒃𝒄𝒆𝒔 ka fa ko mumbembulu na bantambulu benala bitiko to ngana kama. Lamin, hear that word. What does that mean? What is the mindset of the people that are saying that? How is the community living in that situation? This is how Gambians are living. And the Gambian audience alone, that people are living with anger. Mojama be sidi mantra tempokan. Yaron Barrow said, he got silent voters. But there are people that are living in anger in silence. So those people that he said voted for him in silence, those are the very people that are now coming after him. Kala government neng kaitandila kotapale molle multi. And those are the people that are surrounding President Barrow. People that knows that President Barrow is not capable of doing it. Those are the very people that are taking advantage of the situation. Now, natara nyinkobe larin tenne. Walla taking advantage of how Gambians are living. What is going to be the outcome when Gambians definitely realize they cannot live anymore in that condition? Now, a responsible government and a leader who has a heart for his people, from my own perspective, he should now come to the people that voted him, because Barrow didn't vote for himself. And the Nimbaro Beje, earning that huge amount of salary, Muyalonko is given to him on monthly basis, earning daily fish money, $150,000 every day. Atanyantalo ko ala barako ma diala, ala nyinya ma diala, ala educational background ma diala. It's because of the trust that Gambians had in him. Wale ya tina wobe ka diala bi. Sai na atra mole la ko ya tina wobe bita. And in the long run, another to emphasize himself on Gambians, then it is the duty of President Barrow to fulfill that mission. But it's very unfortunate. He does not care anymore how Gambians are living. And it's going to be a very tough time for Gambians in the next 5 or 6 years to come. Because Barrow cannot do it. And as much as we live, it's going to be more harder than on us right now. So no matter how you take it, but in echo maybe mobile we need to go on the silence because so I don't know whether maybe the rest of us can go on mute, then we can come back at one at a time. But it's a very
smart guy. Contribution is very good. Adam and Aisa need super contribution now and join us. Yeah. Yeah. How much I like them because all my time bubari. Buy man ma buy ngen watan because. No, but it's very important. Very important. Very important. Very important. Yeah. Mbe time when in fact when I can join you. Okay. Maybe one of your sources because no problem. Go ahead. It's about us now. It's about the Gambians, more specifically the youth. Gambian youth, they have to come out. They have to speak. Ntafono lako coming Usain Dabole nyimkuoti. Na koleta Usainu leng. Na diata Usainunte. Na koleta Ahmad Sanene. Na diata Ahmad Sanente. This is how our country is living. When it's difficult, it's Usain Dabo. But when people are getting the benefit of the fruit that he have, the tree that he have planted, then this is the most unfortunate thing that Gambians are living. Yeah. We let him plant the tree. This is very unfortunate. Yeah. This is the mentality that we have as a nation. We are in 21st century. Gambia tingol nyanta tambila all the time. You know, it's crazy. I'm very sorry taking your time. No, very important. Along, you have given a very critical but very truthful perspective of what is happening today. Yaya Jammeh, he ruled with might and with brute. But Baro, in Nina Rajibe Baro, Fukara Nyori Molika. And o dictator Milanonko, they ruled by Iron Fist. They had Iron Fist, but also they use this tool to command the poverty. They make you poor so that instead of normal kosaji batundo. You understand? They create you no choice but to force you to follow to toe their line. Because it's like a survival of means. You know, you have to survive. You know. So wakat nandiko alaman tankala bari mojo han molminan ko nima haklu to ibuka na forialo kul kono they try to enslave themselves. You know, kana tara ko min man ke tonya te kana wala fasa adu kana ke masi boldi hadama ding man tonya fasa dawadan ding o tonya man ta dawadan o hadama ding na balunya abuka betiano ikatari you are constantly under oppressed. You understand? So nying kami fujang ntenga jejele adeng where he's going at ngejele where he's coming from ngejele fana and umukul miyanko they are very they are very compelling arguments I meet and the what I need to go in silent it's like another way of ruling people hanatra ko mantra ifake mantra brute you know it's not by brute. But even mental slavery. No, ne fukaria nyore molikang. Akamanda drong wo fukaria wakat nandiko modol bije jara kendia balia si fanole. Nol bije you know ni hani manta you know akasimo hadman ni la rafale fukaria nyora kan drong. So you can it's like corruption. Corruption can kill. Fukaria fanan can kill. And fukaria is also a crime. A call of poverty is a crime. Yeah. So the people they are corrupting us. The people they are squandering our funds, they are plundering our assets, national assets. Will be receiving armchair come? But who are languishing in mile 2 today? The poor people. So the poor people will be and Nina Rajibe, what crime have they committed? Maybe petty crimes, no. The big people, the big criminals are sitting out there. Nothing is done about them. Sometimes neither are even court. Sometimes, you know, they go and, you know, even override the court. Court decision no, this is not, you know, in their interest, and they go against it. That's a recipe for dictatorship. Yeah. And they come the poor people will suffer. So what are Gambia be? I come in falling into COVID. Day in and day out, people are, you know, their choices are diminishing because now it's only one thing: you are either with them or we are against us. It's like that. Yeah, but brother, what I'm gonna say is, we have a choice to make that changes.
ñun amoon nañ choice during the campaign pour ñu change comme li ma dee wax all the time Gambian people they don't understand politics ñoom nañ seet ne nañ toppa Chile ñun Chile la ñoo toppa duñ toog ñu déglu ak ñu xam naka la dëkk bi di dem man li ma dee wax rek ba tey gars yi sonn ñun ñoo leen di yërëm waaye ñoom sonnuñ because there was a chance for us to have change and the change was dëkk boo xam ne mu ngi dem te amul système dëkk boobu doxut dëkk bu amul système doxut li tax ma ne doxut mooy ne nit ku nekk dafa ñëw seetal soo demee si bank bi they don't come in time for work su leen lu leen neex la ñoo waxa nit yi they don't have customer service nga demati si bank si lopitaan bi doctors yaa ngi abuse patients yaa ngi dee negligence kenn jëlut accountable pour ne lii moo tax ñoo ko a def understand nga dem si school yi xale yi nekkuñ di leen di jàngal properly because teachers yi nekkuñ di leen di fay properly xam nga danga gis ne dëkk bi benn side rek mooy dem moo tax ñi nga xam ne nit yi nga xam ne ñoo gën a soona ñooñu time campagne bi o de ko ñu seet ne ñoom ñu ngi soona things day dafa a change seen life dafa a change pour ñu mun a defar dëkk bi ñooñu ñu am ñoo xam ne dañ leen jox xaalis pour ñu nax ñooñu toppaleen dependent bi ngay create time boobu la waaye xam nga soo waxee sax Gambia koo waxal rek mu ne la Gambia li government bi ususu government what is same Uncle Lamin what is same what is same nyama but in la jibe fana wala tanda ntol ntede ndenga no ko it is even more Mielonko, they are layman in the whole of this. Wala no ko kartifawo Mielonka kita amantiling. In kartifawo mboda min kono amantiling and in silomanta, but yet still molye you went through the due process for common sanity to prevail, for common sense to prevail. Mune na rake beka futa fende fon dunia na fulo. Mole tonya jenkendi. Ye fem fasa Mielon ko bi wala he's gonna haunt us for generations. Because muneketa mbukalla fi tonya le fasala. Because we are vulnerable, we are susceptible to be corrupted, to be bribed and all this. Mukana bankola interest bukaje. Nin dunia na fulata ndeko buka bankola interest je. E buka molla it be decision of minkela the consequence of that. The long term consequence of that. You don't think about that. No. And then, do you guys heard about this new registration for birth certificates trying to digitalize the birth certificate? Is it the right time? Do we need that right now? We have this medical insurance. Look at you go. Nurses were complaining that they didn't have gloves. Huh? How many times we've shown the sorry state of Banjul Hospital, Edward Francis Teaching Hospital. I'm a witness to that. I've been to Gambia. Adam knows. I've been to Gambia. I've been to the hospital. I was sick, and then they put a needle on my hand to put the drip. They didn't have even a plaster. And the other nurse was calling on only one person who had the plaster. My mom has to hold my hand in place so that I wouldn't move whilst they put the drip in me. So you are coming back telling people that we want medical insurance. Medical insurance for what? This is common sense. Medical insurance. What are you insuring? Is there any? Do we have any drugs? Do we have even facilities, medical facilities, to warrant us to pay for that insurance? No. So when you say insurance, how are you going to sustain that insurance? What are we going to get out of that? What is the money value? What is the value of the money? The first thing, Limawa, we are taking so much money. The West are giving us so much money. But Alice Buneka, in like, for example, Barrow is like a branch of a tree. The family momo root be pare momu chiko mo am branches yu bari. Why man dama feel ne nit ki so defé assign nit mu liggéey
te nit ki liggéeyut liggéeyam understand nga nit kooku dafa war a wàcca ba pare secondly man li ma find out in Gambia dara def dee xew pour fa gaay ñu toog ñu wax comme like for example about this flooding dëkka yi ñaata dëkka moo flood bi Europe the head of state in Europe def dee dem national TV mu dem visit these flood areas mu seet naka lañ ko improve ñun nag loolu du dee am suñ dëkka pour ñu jël accountability seetal ñaata nit a dee si lopitaan bi xale yu jigéen yu wasin they are healthy through pregnancy ñu dee ba pare we still have the same health ministers no one is accountability te gis nga if people were accountability ne nit yaa ngi dee si lopitaan because of negligence xëy na benn docteur yóbbu nañ ko living service pour ñu ne ko naka la patient bi deeyee we don't even have that panel medical panel in Gambia to question because nobody is accountable ba pare man li ma waxoon in the beginning foog naa loolu du dis siasa loolu yàgg na Mark Famara we were on the thing we talk about everybody in Gambia they have access to a pharmacy every medical doctor has access to the pharmacy. Where are they getting the fund and the salary for it? Thank you very much. And this is another thing. Ñun in England here, man duñ ma jox license ma dem ubbi pharmacy. Okay. Yaa ngi dégg. Because pharmacy bi sax dafa sori. Man, my point is, why should they even allow people in this day and time ñuy wër di jaay medicines to the people? Because corruption. No, I get you. Lamin mu ngi ni. Lamin suma maam. Ya su ma waxee dina ma mere fii dina ma mere because yaayam muslima yónni mu ne ma dem jëndal ko Dr. Palters just by advertisement. Xamutoon ne Dr. Palters diwi kawar la. Wow. Chile, come ni ma wa yow yaa ngi wane nit yaa ngi jaay garab. This lady, I don't know her name. What's her name? The one in UK. My name is Aisha. I'm a medical staff as well. Aisha said one key word here. See, that summarizes everything. Accountability. Wow. Because when it comes to accountability, is top down. Wow. From the president down to the cleaner. Yeah. Understand? Man dem na jala na bara ma gis ñu ngi jëm amoxicillin ma gis ñu ko sam si mbuusi buy ma dem ba fa ku kuy jaay bara mu ngi toog si platam si féeri bi ma ne ko lii lan la mu ne ma antibiotics ma ne ko antibiotics ma ne ko depuis kañ yaa ngi toog fii mu ne ma depuis suba teel la ñëw ma ne ko ak naaj bu tàng bi xamal ne antibiotique boobu dafa yaaxu ba pare kenn warul ko jëndali di dugal ko ci mbalit bi mu ne ma déedéet bi dafa baax ma ne ko mane antibiotique bi naaj bi mu ngi ko laal mu ngi yàgga waruta nekka fi mu nekka denculoo ko properly dafa yaaxu baaxut xam nga lu tax loolu mu am parce que kenn ni ñoo joxe suñ medical license Dakar doo gis loolu nga gis ci marché ñu ngi jaay nonsense yooyu amut yaa ngi dégg gis nga when it comes to medicine ñun ñëpp dañ am budget lopitaan Gambia dégg waaw may ma wax ba pare Gambia dañ leen jox budget te budget bi ñu ne dañoo defar budget bi pour lopitaan léegi yéen budget bi soo ne dañ every year dañ laa jox budget pour lopitaan yow loo develop lopitaan because budget bi da nga war a seet Serekunda am na budgetam Kanifing naka lañ ko oyati Lamin hospital wala Sukuta war nañ am seen budget out of that big massive budget ba pare da nga war a am auditors ñu seet liñ wax ne they coming to develop that they done it or they haven't done it nga dem si lopitaan yi suñ la wone kama yi sax da nga rus ci leel they're not fit for people to use. Definitely. Duma tudda place balaa ñoo dem daaxa gaay dama fa demoon Banjul hospital ñooñu mu ne ma si seen gaay foofu ñu ne ma doo ñu dimbale
nga utal ñu lifin pour dañ nii doon seen toilet bi pour ñu defaraat ko ma ne ko xoola free sax maa bañ su ma amoon ku leen ko di defaraat free sax maa bañ because it's the work of your hospital fi nit ñi ñëw si yéen seen site fii dafa bari ba nga xam ne ñoom ñoo waroon a defar fii waaye staff toilet bi si boppam is not even fit for anyone the staff toilet. Wow, so da nga gis ne ci leel ñoom then there is a question mark. There is a big question mark. When that happens, they ask the person who is responsible for that budget, where is the health ministry? All of those are accountable for Lolo. Because ñoom ñoo amee that responsible. They need to tell where they have put those funds. Gis nga fi ci leel example man suma liggéey. Man every year, dama war a binda ne dama need to improve certain places. Example. Certain projects dama leen war a improve ci la gis nga suma demee dañ ma dee wan na ma ut 3 different maintenance 3 companies yoo xam ne dañ dee def that maintenance man li ma dee dem dama dee send suma director 3 maintenance companies yooyu duma xam sax mun na nekk comme yéen ñetta nekk fii duma xam ndax bu ci leen la ñoo jël su ñoo jël ci leen ba contract ci leen ba ci leen ñëw seet si job bi ci leen su joxee code gi sax code si ñaata la man suma boppa duma ko dee gis te loolu suma budget la de because of lan duñ ma dee jox funds dañ ma dee wax nangam nga am si sa budget nangam nga am pour so lack of staff understand nga duma dee gis loolu because loolu yëpp dafa dem si finance department bi because finance department bi ñoom ñooy taana kan lañ war a jël pour mu liggéeyal leen liggéey boobu te liggéey boobu su demee ba pare dañ ko dee def health and safety check da def nañ ko properly at the end of the year suma financial year su jotee dañ ma audit dañ ma audit from suma audit laame waaw so amul audit understand auditeur bi su ñëwee yow mi lekka soo jëlee sa waala si susu bi nga jox auditeur bi benn 10,000 15,000 yow du la audit affaire bi dafa ñu may adam mu wax ci corruption of Gambia corruption is killing everything every sensible thing every progressive advancement o fem venata la sentenza bagnato corruption beta nya. It is very sad, brother. You know why I said it's very sad? The way our country is going, and I think most of us are sleeping. Some of us are not sleeping. We are helpless. You get me? Ham nga ñana gëna sona tilel. Ñoo xamne dañ soxla dimbal. So the nga said pharmacy, if they're not doing very well, like the flood bi yaxana lu bari. Ñu bari seen crops yi they're not gonna be good, so it's gonna be a bad season pour jaaykat yi understand nga danga seet nga seetati kër yu bari daanu nañ ñoo façon nit yooyu ñooy sona parce que ñooñu ñoo waral lijjante naka la ñoo am finance danga seet xaleel suñu waxee ne crime rate dina sona nawet bi waaw soo seetee why crime rate is gonna be high in Gambia because this helpless Gambian, there is no empowerment of youth. So the country is like a standstill, like someone is waiting for a bus or a train to just get on that and you move. Aisha, the country is not in the standstill. The country is going back. It's going backwards. Well, you need to stand still. Maybe we are still in it. It's like we are going back instead of going forward. Yes. It has been going back for a long time. Man lisa suma de wasa manene new regime jiaya Morgan because at least things were developing. But the only crime that in Yaya's regime was because of the abuse of the power and the killing. So what even Yaja officer and no nyinte. I don't know what is it. People do say this, but I hardly agree with that. You know, Yaja Mela regional no matter what. But because but right now, Tonya long like for
It looks like he has no plan for this country. You know, because he's not we are just going experienced. everywhere. We don't even know the direction that this man is taking that can even make things better in the even in the immediate future or even in long-term future. Because Nobody knows. People that around him got no clue either. Because I think he cares less about the Gambian people. He cares more about himself and his family. No, it's not about he care. Just gonna need the family. I'm gonna take my position. I'm doomed. I'm lost. Because and I Gambia, the thing is, unless we also don't put our differences aside and refuse to be divided along every segment, let us put together a national common good that we can all defend. We will just start. Opportunity da sa Uncle Lamin mu fi dina la wax leena ki wax ni yaayam ak man suma maam ñoo bokk papa waaye comme moom xam na ne man suma maam yaayam olof la te déggut soose bu set sax ñu ne bem dee man awma ko waaye ñoom Lamin ñu fa waaye dama la ko woon ne tey kii su saagee olof dafa saagaale suma maam because ndeyam olof xam nga kii yaayam ak suma maam war a bokk papa ba pare muy saaga suma maam xam nga loolu mégut sense man su ma expliqué nit ñi duñ understand moo tax mënuma bokk ci benn tribe bugguma saaga tam benn tribe suma papa Pël la te suma papa ak suma family they had the best relationship xam nga he's part of my grandma's family ñëpp a ko xam so ku saaga man suma papa danga saaga ku saaga Pël danga saaga suma head danga laal suma papa and that wouldn't be nice te ñoom suma nijaay Gambia sax amut head parce que ñun ñëpp a bokk noonu yëpp aside ñu jéem a jël fi mu nekk nii développement ni ñoo demee kanam suñ dëkka ñu teg ko waaye xam nga lan moo ñu tardé right now mooy liñ toog naan kii lii la kele olof la kele nii kele nene ñoom ñu ngi nii suma oncle yëpp dañ dee fii ne suma yaay mooy olof seen biir moo gën a olof because moom mooy waa Banjul xamut sax xam nga cileel xam nga comme li ma dee wax rek ñun because gars yi dañ time so gisee man ma dem UDP because there was an agenda on each table. We sat down, we said before UDP war a jël this class, we have to put policies in place. And we had a policy community in UK, which I was part of the medical team community. Ñu liñ bëggoon plan for the future Gambia was to make sure that we have a system in place in hospital, records in place, everything in place. You jangalati, retrainati staff for a better improved service to the vulnerable people of Gambia. Yange diga. While in your wa, did so ki head. Mandabalende wane, manele manarla. My father is Lebanese. Yange diga. Why ta utola suma anti Ramsey. Ramsey so sela. Are you Aisafar? Aisafar. Oh my God! So you, on the whole, I'm here with you. I didn't know that. Yeah, you know. Okay, Aisha. I think the last time I spoke to you, I once spoke to you some time ago. Yeah, when we were in the community, innit? Yeah. Oh, good to have you here. I never saw you on a video. Well, now I get to pick your face now. So Lola, they were Manelen. We tried to set this policy. The policy was for us to put system in place. Everybody who specialized on certain, we had a policy. We were in the hospital policy because that is my field. How are we to improve the hospital? Nakalañ muna def suñ system work. So no see policy bo xamne that's what they're going to achieve pour ñu reach seen targets. Understand nga? We retrain staff again to follow all these policies. Understand nga? Na dina doon meet na dina ni doon jël ñun 1 year because ñun ñu bari we are qualified professionals on medical nga xamne we would come voluntary to do that in Gambia. But because comme li ma wax rek gis nga bright ak buggee baaxut def de yaxal lu bari si àddina. Why? Because of niti, they are selfish upon themselves. Mary nga wax ne ñuy wax ne ay kilifa lañ duñ kilifa man maa wax loolu
ñu ñàkk a fula lañ ak ñu ñàkk a fayda lañ parce que li tax ma wax loolu yërëmuñ xale yi pour ëllëg suñu eewoo suba dinañ gis seen fukki doom wàcca na school amuñ liggéey amuñ place bu ñoo dem sa apprenticeship amuñ dara xale yi toog frustrate moo tax ñuy dem backways ñuy wane xale yi lu tax ñuy dem backways because they are desperate. When there is no youth empowerment, there is desperate. Man suma Auntie Ramsey was mooy woon head of Malaysia. Te bim demee Malaysia man student ci fa nekka. Suma Auntie lan lay wax. You know, she was the best in that position. The reason she was the best in that position. It was politically motivated. Wow. Because students, you know, the security they had, they never had it. You understand? Someone who's doing a job, recall her, you never called her to sit with her to say why you recalled her. That is abuse of power. And this is what Africa is doing. People are abusing their position of lead. Like you have a health minister who's not delivering, and he's been there for how many years? It's a doom. You have a health minister, he's the director of a hospital. How can one person do two jobs? You telling me that is right? That is crazy. Bepare Banjul sonuñ de chilel. Da nga fa ne ñun dañoo wax be sona. Sonuñ de parce que ñoom ñoo bëgg a nekk ci position bi. Léegi yaa ngi door a wax lu ma neex. Waaw. Ñoom ñoo bëgg a nekk ci position bi chilel. Dafa neexut be neexut. Ñun xam nañ sona biñ sona ci Yaya Jammeh. Chilel seetal barki Demba Njaay lana xew ci xale bu góor googu. Because people are abusing their power and they are abusing it. And nobody they're not at their house. Can them say family? That's Gambia for us. That's what we want. That's what we want. Mimbe Gambia bondila nyung bekono. Wala nyintu ko along partisan politics nyandul bondila cool kono sain. Benga kafu nyoma nga Gambia ngajo kumbe komin kono this is not UNPP, this is not UDP, this is not NRP, this is not DOI, this is Gambia for Christ's sake. Can't we come and settle, put our difference together and see and speak the truth to power? Benga joko mimbe ke anisilo manta nintetano is not it cannot go on for any longer. This is not sustainable. The amount of debt mimbe ntel kangala bibi ninge mira akola atat nako Gambia fo yantul ben julo fa jonol ba. No, but Lamin yalonte munente jakale. Why is it only Gambia do not go out to demonstrate? Hamgalala, we only Nkole foiteng because muneketa is this yenyi kobe ke sa ya polarize le. Gambia no take nyom bukanyo jeno bukanyo mbe sonkara rek because muneketa ye leftale nga sonka we cannot focus on the bread and butter issues. Divide and rule. Nkole foe. So because there are pressing needs that we should be concerned about. But now niana hajibe until come from far call men now. Nina hajibe well tonyale kuwa kumarale. But my friend, there are things we don't go that should attract public outcry, public outrage. But we'll manke. How many millions and there come be for the auditor me be for mole janko mole sunya nyimbankunka. What that is doing is encouraging more people to steal, more people to go away to get away with so many crimes here. Let me look at how many million missing out of the Standard Bank, and nobody hasn't come out to say how that money. Do you think Nesunekon in UK that amount of money is missing from Halifax? The person and the staff in Halifax, they would all be in the prison by now. Heads will roll. Across a why? Man, least my problem. Why is it that your Gambia ninyange am flood? There's so many flood victims. There is 100% chance, million% chance Gambia dafanyo amsi a cholera outbreak or other diseases. Of course, that they already got it, Chilen. No, Bima called Demba.
Buma call Demba munge wane there is a virus in Gambia. There is a virus. Ne ginale yangi am high fever. Nyunge watch nyunge am birbuda. Manelendo is poto bila. Walegi li ma wax ni why with all those problems ñuy dem xalaat pour defaral nit ñi ay birth certificate nit ñi ay amee seen birth certificate people yes ngay la foye distraction on a bit it's all of distractions understand because lamin am na programme bu gaay def programme bi nga ko programme mi ngi ka jubele yes alka kodol min ka sunya breaking it down alka break down nyaming yeah mandin kol be wo faham so say yep understanding fufu understand nga why Gambia ñi dégul sosé ñu am problem fogna because allo programme for the sake of allo programme nalsa akeno nimman ay surwa kan fanana nin kando fanana abe wala challenge dema surwa moy min dafa yamba ko sine ba ba warona de ga so na de mo so je mi alon kay man nay kan le ay surwa kan mo le wo be min kala drum last time nga fenge so je ben suwa na ka jele ande nga fa ko let him speak so ateka afono jele but that's a challenge. I'm very sorry but de omuna weakness but nimmo fana nata je fana min sa okay no fana we will welcome it. Yeah, no, I'm coming for instance nal mo invite je like one week where surwa kan or the other day doing a way full of you yaje where explain also coming back next time Ramin, you just have to tell me earlier so I translate allow program is that translate no ito figo so be for no le be for surwa kan wata isene ya ndemu banjum ni ngol o ikake nyame ningo soto kawo be kono Gambia mobe ya faham konko nyinni nyine katama nyin kodi kari nyin kare ni jannin jandu adumta janabu wo molwe wulla atu yaade Gambia no alako to nyantel mantra fuka mole pour mole wala because you have to inform people so to mole pour what they want to do we cannot tell people what to do. It's just that because people have right to know. Yes. And we will that is what they were defending. They are right to know. Right to know, access to information. Okay. Because but my brother, I want to mela kumako. But there are so many things. There are so many things. Maybe caring Gambia banko kan. It will finally mean long ya fahamu maybe caring. Yeah, definitely. Yeah, so you know, I'm going about the program, but there are so many things. What is happening in Gambia today? But yalong alto la part, alto that part min play. Wo that part, ntengamre every Gambian nyanta wo moylale. No, of course. Yeah. Every part. You know, you only have like. It's like 1 hour 30 minutes for then another half an hour for calls. So nina jibe back for ina do for transfer on all these languages. Program on found at now we will not by time to inform you there is this Alex Boyang a call last year. Her daughter was bitten by a dog and they took her to Carnifing. They don't have any injection, tetanus injection and rabies. She got the tetanus injection in Yundum camp and went to RVT. There was no rabies injection. And that's the Gambia we want. Anyway, it's nice talking to you. Modulo Kavoko will one day come and join me. I'm looking forward to that. You know, my door is open. Yeah, I enjoy that program, brother. Definitely, I enjoy that program. You can always come we have been reaching out to people. Say if you have something to break down, if you have people to explain to the Gambians, come and join us. We've said it many times.
So you come. If you have something, I will definitely come. Yeah, if you have something to explain, and that can make people understand, yeah, let me know what area you want to, maybe explain more for him. Then I'll bring you over. Then if we can take you through for you to lead us in that. Okay. Lamin comme li ma dee wax rek ma ne gars yi suñ waxee rek ñu ne baba dafa war a noppaleku ma ne leen yéen understandu leen de pa bi def ñu doon guide sudu de ñëwut ne dafa bugg a toog a presidential seat nit yi they misunderstood pa bi was gonna guide us to win the election ba pare ñu put all these policy in place ba pare mu just seat with somebody else. But people misunderstood because they're so narrow-minded, they're very naive. And other people, they don't have empathy on other poor people in Gambia. Man, all the time, the vulnerable people. Because the system abuse the powerless people. Ninga hamene sen loho desna. You know? Aisha, as an independent electoral commission chairman, you should be conversant with the electoral acts, and you know for fact, any campaign that is any election campaign or any election that is campaign on tribal rhetorics, that should be disqualified. That party should be disqualified. Because it's a campaign on the tribal eco, especially the last minute. Katalo dunia benya tentola commanding kolu nali kato for manding kolu benyele that alone disqualifies. That should we should go back to the polls because of that. That alone, as a chairman, he more enforce. So when an election on at fair, Mumo Barobe Siri mandate like a Mianonco, it is not somebody it's not a mandate Mianonco I win fairly. No. It's an election Mianonco, it was fraught with a lot of fraud and infonco and government region. Abemult character. Abe la campagne yalu kono ibe kulmin be ke kanje aning ila inducement lu aning you name them registration lu. How can you open registration centers that are even unknown to the people? How can you start registration at the wrong time and finish at wrong time, odd hours, out of hours? So all these things near compounded together made that election unfair. It should have been null, void, and we go back to polls. But it never happened. But they failed the nation. Yeah. That's where we are. So it's our own making. Yeah, you're right, Lami. It's our own fault. It's unfortunate. It's really unfortunate. It's very, very unfortunate. Thank you very much for joining us today. Lamin will talk later. I'll take your number. Inshallah. Thank you very much. Yeah. Wow. Thank you. Thank you. Thank you, brother. I'm coming on what I need. Li gëna tax sax duma deñu mëna wax yéena ki suma nijaay ahan la. Suma rakku yaay la. So amna yo xamne sa dang ko ragala wax o dang ko rusa wax. Wa dañ dem be tollu ci society bo xamne gis nga ñaaka bi stress bi ak yooyu comme lu kii doon wax ku nekk mu ngi bëgg a wax moromam lu ñaaw ku nekk mu ngi bëgg a dégg lu ñaaw ku nekk mu ngi bëgg a saaga kenn bëggut a reason tey nga ne waa tey lii mooy suñ problème yi dëkk bi dama war a reason lii laa bëgg mu génn suñ dëkk bi ñun amuñ loolu noonu ñun liñ am in place right now moo nekk ne gis nga Adam mu ngi nii mu ngi gang ak ay saa kii nii xaaral rek ba ma pareel leen loolee na pareel because yow yaa ngi am right pour wax li nga bëgg a wax ñeneen ñu ngi am right pour ñu ne toog ne ñu gis ne ñun de suñ dëkk bi li faa dox nii warut ñun suñ dëkk bi li faa dox nii du pour ñun because ñun ñu ngi fii man maa ngi suma jaama de Swiss laa rek yaa ngi sa jaama yaa ngi England soo amul loolee ka doo demee social dundal ay sa xam nga waaye ñun li ñu gën a ñor rek moo nekk suñ families yi friends yi
mbooka yi nekk back home na ñëpp am di better life buñ am o bi gën sax ñun life biñ nekk di dunda ñoom suñ nekkee si jaama ñun dañoo nekk si jaama man tey bi ma gisee bon road noonu ndox mi dama ne tey su fa camion dawee mu suux who knows whose family is there mun naa nekk suma mbokk Gambia suñ ndox bi nim defee nii su yàggee di whole Banjul mun naa nekk underwater mun naa nekk underwater it's just scientifically it could be make another 100 years Gambia Banjul mun naa nekk underwater whether people believe it or not you know right now ñu ngi wax ni yow xam nga koomol Aïssa koomol down bori Devin nele bori all the way si am nga British map bi fi ndewa pam bi noonu si ron nele waaw right at the end lands end yooyu noonu léegi ñoo wax ni suma jabaru maa woon ni float foofu mu nga taw ba tali bi mu nga am ndox mu nga float waaye man sa dama jaaxle de Gambia ndax tawangut man ko daan la teppam si ko tey la sang mari xam naa su mari tawee moom Gambien si moom mooy loolu tey la ko déedéet kii mu ne naka oncle Cheikh Samba mu ne mari dina leen baalal du sangu dafa nubal ba next year tey rek la mari di taw mu ne daal mari ku baax la mari dina kooma sang moom bi ba next year Christian se ñoo ñaan taw so tey mari dina tooy koo xam ne Allah ko gis nga fi koomol la ni yaa ngay cappa vidéo la sax waaye di nga gis ne moto yaa ngee daw defini seen soxla where did it go moto yaa nga proji seen soxla problème bi moo nekk ne ñii dañ dee préparé loolu before mu jot they even allow them dañ leen dee allow no boobu nga gis noonu yëpp sax dafa génn dafa daw ñu am nañ gotas am nañ bi noonu yëpp understand nga ñëppay daw génna Gambia te ñun yi la ñu naw gis ngeen ko just similarly like nearly the same lifin yooyu noonu lii su doon Banjul la tey ndox bi yëpp du dem fen dafa gën a yokk taw bi understand nga yaa ngay gis driver yi ñu ngay daw te booy seen soxla wala ndox wala moto bu ñuul bi yaa ngay gis waaye xoolal ndox sa num gën a num créé tuuti lii su doon Banjul Gambia la ndox ba nga poto mu nga brown mu nga ànda puuf ak everything te Gambia nee na defar de waaw te Gambia nee na defar ñoo gën a am problème dan ñun te ñi tamit fii li xew ni ci boori géej ga la sa lands end fi ñoo lands end fi in fact Angleterre boori Turkey down foofu la ni te waaye gis nga suñ paree si waxi sax loolu noonu dinañ gën a xuus sax si biir ku bëgg a kool rek mun ngaa kool guys liñ gënoon a starté sax pour bëggoon a waxtaan ay sax mooy yëfi business si yaa ngi gis tey Gambia dangaa dem Adam nga start sa business nga ne tey lii laay dem jaay nga yóbbu sa business yow Gambien bi sa moromi Gambien bi o even si biir Europe bi fii su ñëwee si yow du jënda daf laa leb waaw su demee si bitiki Indian bi wala Pakistani wala naar wala Chinese bi dafa jënda lum seer dafa bëgg a wone diriyankeem ak li fi na mu jënda waaye su ñëwee si yow dafa leb ba pare indi ñu def la noonu ñun suñ biir ñun dañ bon ba bon suñ biir xam nga dañ jël soxla ba pare ki laa leb nga lebal ko mu jël sa alal mooy ñëw toog ëllëg di la yaaxa du dem explain lim la amel ba indi problème de non dafa dem explain leneen def la feneen keneen def la ennemi koo xam ne xamut la sax mënuñoo boostante mënuñoo dimbale wante mënuñoo taxawalante ban façon bon moo nekk suñ biir xol yi Gambia melutoon noonu Adam man growing up as a child suma maam mu ngi woon si marché bi di jaay su njaayam bi su demaan ba njaayam bi di jar mu gëstu ñam dendool jarle wuñ comme moom ni moo jarlee daf dee dem jël seen bos mu ñëw jaayale leen ko pour ñoom tam ñu am lu yóbbu
man loolu la maaga di gis muy def ñuy boostante si biir marché bi maire yu baax yooyu noonu waaye tey suñ biir ñun dañ bona bon man léegi dama dee toog comme may dem jëndi suma piis maa jaay nit mu ne ma ci leel nii dama bëgg dama ne ko non because dama faa dem te da nga bëgg jox ma jëndaale la li ma koo jëndee yaa ngi understand soo bëggee tam ma jaay la waaye dinaa la wax ne lii nii la waaye Gambie duñ dee dimbalante Adam ñun dañ bon suñ biir bon bu garaaw boo xam ne soxor bu métti boo xam ne gis nga li ñoo dal nii yëpp tamit suñu xool yi si la bokk yàlla daf dee seet génération bi nekka nu nit ñi mel mu indil leen ku mel ni ñoom noonu mu ruul leen because yaa jaame xam na ne ñun dañ bon ci leen li nga wax ni yëpp man loolu mun naa la ko dëgëral parce que dama dee wax suma dee wax dama dee jox ni suma exemple man fii Birmingham fii ubbi woon naa boutique bu mag dama doon dem America dem Dubai jënd bagage indi ko te ko si boutique bi was so nice was one of an English African everything laa doon jaay Banjul may ñaw wax si xam nga Gambian yi ñu doon majority yi doon ñëw sa jënd si mooy jàngi soose yi ñoo doon ñëw di jënd dans la poste understand nga waaye the majority of Gambian kenn du doon ñëw man Jamaicans yi ñoo doon jënd si man boy si because dama doon indi American trainers ak yooyu boy si ñu ñëw di jënd si man boutique bi ron na 5 years ba pare we have the recession in UK sala tëj boutique bi man xaaral ma transfer boutique bi in Banjul bi ma transfer boutique bi in Banjul ñi nga xam ne mu suñoo dugga si suma boutique keroog boutique bi ji xam nañ ne boutique bi tëj na ñu gis ma xew hay Aïcha dama laa laaj da am nga daala bu xonga ak poos bu xonga because ñu ngi bugg a xam da suma boutique tëj na man ne si suma xel yow musuloo ñëw jënd man because man am very outspoken ma ne kooku waaye yow musuloo ñëw jënd si man or do you want me to tell you ne tëj naa suma boutique ma ne ko boutique bi tëj naa ko mu ngi lii nga gis jànga bi ruus mu jóg dem because tontu naa ko am na ñi nga xam ne suma ex-jëkkër ñu ngi ko def leen bind seen lu listi name maa ngi am benn book ñëpp ñi ma amel boor ñu ngi maa gis ni xam nañ ne ñii dañ amoon boutique ñu ngi leen amel xaalis ñu ngi romba te loolu di sax di ko doon suma ex-jëkkër moo ko doon def waaye du man suma ko ne lu tax nga def loolu mu ne ma dineen ñu fay but we didn't have the Gambian community supporting this shop to flourish. The reason the shop flourished was people who were not in our community. The boutique was meant for our community people. So dumbale usa community people pour mu flourish. Foofu lañ utee ak naar. Dañ dee saaga naar rek waaye naar bi danga gis ne man tey maa ngi ubbi business. Dama ne Adam kaay. Adam dina ñëw liggéey man maa gën a am Adam doole ma ubbil Adam place Adam tamit dem di ñefi si place boobu ba mun Adam oyati keneen ne ko ñëwal Adam joxati ko mu start loolu ay sa fii sa gaay ñu ko fi def naar yi ñu ko def Somalien ñu ko def Gambian bi rek moo ko du defut Sénégalais bi time bi ma dem Dubai dama dem Air France ma dem ba France 12 o'clock la suma flight di àgga Charles de Gaulle ma fekk fa Sénégalais yi ne ñu ngi 26 27 ay xale laa wax man ñu ne ma ñoom bi mooy seen first time dem Dubai trip dañ leen dee jox commerce dañ leen dee lebal xaalis pour ñu dem try in Dubai ñu jënd seen marchandise paak ko ñu ngi yóbbu ko Sénégal jaay banque bi leen lebal xaalis bi ñu delloo xaalis bi seen profit ñu jël ko jëlati dem tukkil seen boppa ñun soo gisee Sénégal am loolu because dañ defar seen dëkka ñun duñ mun a am loolu because man Adam jëlal dañ laa añaane yow di ñu raw loolu mooy dëgga bi that is the truth ba pare Adam su demee am dara man dinaa try pour destroy Adam bu am dara so that when you look at it, ñun Gambian, we were the second generation pour ñëw in UK. And we are the last one with zero.
Gambian before Jamaican ñoo njëkk a ñëw man bi maa ñëw di comme li ma leen explain alors man bi maa ñëw fii Birmingham you have 4 families living in UK 4 families of Gambian living in UK and yet still look at the position we're still in Somalian yi ñëw nañ ba jël the whole benn street soo demee Birmingham benn street bi yëpp Somalian la nga ñëw benn ñëwati ñaar ñetti street yëpp Indian lay léegi Congolais si jógee France kañ la EU bi start nga war a seet fan la EU bi starté kenn du fi doon ñëw léegi gars yi ñu ngi jógee Paris jógee fu nekk Congolais si ñëw ñuy ubbi seen barber shop ba di ubbi seen salon Congolais si léegi soo ñëwee Birmingham ñaar ñetti barber shop Congolais ñaar ñetti shop ana Gambian bi because ñooñu dañoo support seen community da ngaa gis Congolais bu ñëw satu mu ne moromam ne ko France isiwul ñëwal Angleterre ñun nag meluñ noonu ci leen waay ñun Gambien ñu war a mel noonu yow kii su développé yàlla indil ñu Yaaya Jammeh dem ñu naan déeta waaye mu indi Barrow it's sad Gambia moo gën a tuuti si Africa te moo gën a easy pour ñun we should have been the jewel of Africa waaye Sumbudu wax na ko mu ne a small country but big problem moom la wax we should have been called the jewel of the Africa ñun dañ waroon taaka ba dëkk yi gis ñu ngi taaka ci leen kër yi yëpp am électricité England bi lu ma fa jot a dëkka time boobu noonu xam nga like 18 years ago 19 years yaa ngi gis ne kër yu bari Indian yee ko moom di ko noon luwe Gambian si te Gambian si dañ fa yaxaga Indian si demuñ jël kaas jënda kër yooyu noonu waaye dañ dee mogee ci kër yi ba pare dañ dee puusante dañ dee juboo seen biir even jëkkër bi ak jabar bi dañ dee mun a diir kii dëkk fii kële dëkk fële waaye Gambian bi su ko defoon tey ñu boole ji la kenn nga xuloo yàlla mu boole la man depuis time boobu noonu dama daan dégg nit ñi di wax ne ni dañ laa boole because kii dafa am kay kii amu kay ñu boole xam nga da ngeen bokk far ñu boole la da ngeen xuloo ñu boole la Gambien bi xolam bi bon man xam nga ñun façon bon biñ bon spécial dama jël exemple ci la xam nga man ñaata man dañ bankrupt xam nga lu tax ñoo kooroon so gis nga fii ñoom yeneen dañu dimbale wante understand nga ñoom dañoo dimbale wante ba si seen doom yi soo léegi nga gis fii doomi Pakistan yi nii oo naar yi ñu ngi dawal moto yi seere crib kala dadi dafa make sure ne mu fix leen bu baax understand nga ba pare soo duggee si bi seen bitigi di nga fi fekk ñaar ñetti nit ñoo xam ñu ngay jaay waaye dellu si waat few months later or year later kooku di nga gis ne am na ku ma bitig boobu da ngaa dugga si beneen bitig nga fekk ko fa mu ngay jaay si bitig understand nga the guy day def dañ ko jënd sa def ñu jël planning permission ñu extend gannaaw understand nga ñu luwe ko pour ñu liggéey fa pour ñu mun a am liggéey seen kayit yi fii dañoo dimbale wante understand nga ñun Gambien bi ñoo dimbalante wante ñun Adam doguma la sax di yaaxalante ma ne doguma la sax am na fi benn jigéeni Gambian dañ ko ma boole ko ak Asian solicitor waaye ñu ngi am maa ngi am man most of suma xarit yi Asian la waaye ñu dem biñ ko caajee xaalis bi dafa dem ci suma xarit bi si shop owner bi mu ne ko lii lañ ma caaj te man yorewuma that amount of money def ko óolu because jigéen gi def ko indil customers yu bari si biir butikam can you imagine just a regular cost waa ji compté xaalis jox ko mu ne ko dinaa la jox 3000 bi pay ma anyhow ni nga ko mun a pay can you imagine Indian moo ko dumbale jigéen gi dem fay kayitam bi yàlla defal ko jaama mu jot kayitam yëpp jot ko
kooku bi mu jotee kayitam yi muy liggéey di fay waaji ba jeexal fay waaji mu ne jigéen gi ma xamuloo ban boor la amoon because kii dafa def ma dumbale def ma óolu because Gambien bi mënut a dumbale morom Gambianam dafa ruslu we have to change our attitude gis nga suñ change suñ attitude Gambia du dox ñun comme que ñun ñu ngi dëkk fii ñu ngi soxarante in England Gambia du dox de ba pare man dama ne waaw ci leen mu ngi dawal 4x4 bugga naa ci leen 4x4 bi moo dawal man tam foog ma am ko yoo xamuloo ci leen si lan la nekk ba jëndam loolu dama dem kamasa rek wala ci leen jaay mbuuru yow it nga doon di jaay mbuuru yi solo nga dem jaay li ñëw waaw mbuuru si booram tam di jaay doo isi something different lii moo yaaxa suñ dëkk suñ fii nii wax naa la fii dañ ko toon aduna bi nit ñi seen brain mu ngi wook ñu bi ñoo dampa dañ ñu rey suñ brain duñ dee xalaat waaw maatay bi la Gambien dafa Gambie du maatay rek de duñ dee xalaat dañ stupid waaw maatay la most of them sax laay wax dañ stupid problème bi nekk nii yëpp maatay la Gambien bi jiko militaire la am military rule obey and complain yow soo be obey the complain minu jack shit Adam gis nga ñun ñoo dee gën a julli ñun ñoo xam yooni Yàlla waaye yaa ngi gis ne billahi Yeah, I'm calling you from Manila call Brikama. yeah Manako mane ba connect close for free Wi-Fi. No. That still don't work in Brikama, you know. Yeah, man. Welcome, bro. It work in Brikama. Yeah, your mm-hmm. program is very interesting. But anyway, my sister, we throw your word. Gambians are not bad people. We are good people. Thank you. What we need to, we have a problem. The country is undergoing a serious. I mean, most of the just ones. Yeah. Not I know all. you're frustrated. You know, you want good for Gambia. If you're frustrated, sometimes you say certain things that you don't mean. I understand. But our problem is Gambia is really undergoing economic bankruptcy, and as a result, people lose their moral ability. People don't get moral, and they don't support each other morally. Just imagine if somebody doesn't have water, a clean water to drink. You imagine sometimes there is no water from morning, 12 hours. You imagine sometimes you have to follow a queue for more than 3 hours to get a water to drink or something like that. You understand how frustrating it is? So, 1, 2, I think the major problem we have in the Gambia is politics. Politics really divided us to an extent that my Wolof is very poor. I don't know whether you guys understand, but I would love to speak in Wolof so everyone can understand. But you understand what I mean? But politics really divided us. People don't understand that politics is just a season. It comes and goes. If the political season is over, now we should talk about reconciliation, construction. We should more focus on how to develop our country. But Gambia today, day in and day out, people don't have anything to do but politics. Because my party won, you don't won, I want to suppress you. Because I don't win and you won, and I want to see that kind of happiness in you. That is the problem. People that's supposed to work are not working. People who are supposed to support the government public servants are not supporting. So it's like none of us are working. That's the reality. Nobody is doing the job. No one is focused. Everyone is just focused on what you can eat. That is what is happening in this country. And the major problem we have, and many people don't understand, many people thought poor people are jealous. Poor people are not good. And I will tell you, yes, poor people are jealous. It's true. It's very frank that some poor people are jealous. But if you look at the jealousness of poor people is very little. Because you deny me little food to eat, I become jealous. If you give me a little food, I won't be jealous.
But our rich people in the Gambia, our top public service officials are the most wicked people. They have the opportunity to serve, they are not serving. They are giving food, clean water, good shelter, good health, everything. They are not delivering. Our people who are rich, who are given more opportunity by the government to do business, and they get money, they are not giving corporate social responsibility effectively. They are not giving back anything to the community they are working. For instance, we have a Jar Oil in Brikama Kabafita. Jar Oil is here. He is having his cement factory in Brikama. Our road is dilapidated as a result of his vehicles. Sometimes you go to Kabafita main road, you found that the pipe is burst. So the pipe water, our water that we drink, we don't have water for 1 week, or we have intermittent water supply. This water sometimes will even be polluted as a result of that dirty water, that stagnant water on the street. Will be mixed with our clean water, and we will drink in dirty water. But Jah doesn't mind. Jah doesn't mind, leaving that place just like that. And nobody will talk to him. There is nobody who will point to him and say, no, Jah, go and fix this road. And he go and fix. But Jah can support government program. He can give them 2 million, 3 million to government, to other people, and life continues. So that is what is affecting us. Yeah. If Gambian politicians are serious, both opposition and government are serious, I'm telling you, Gambia will develop with a blink of an eye. Your program is very good. I'm really much interested. I'm from London in my clothes. I want to take bath. I will join you very soon, inshallah. I'll just take bath and come back. Okay. Inshallah. Thank you for your contribution. Thank you. All right. Thank you so much. Good. Thank you. So, limo wa Aisa, am na solo torop. Waaye xam nga tamit dafa am benn fi problème bi gën a amee moo nekk ne. Gis nga the government in place. Biñ ñëwee into power. After all the divisions and everything, ak tension bi ak nu munti demee. Su nekkutoon mudukal dof gim dof. Bam toogee ees la moroon a njëkk a try pour def. Mooy mu indiwaat peace. Indiwaat ñëpp together. Wane ne hey look politics passé na man maay buuri dëkk bi dama bëgg ñun ñëpp ñu am jaama ñu nekk benn ndax du dégg Adam. loolu mooy dégg sax ci leen. waaye moom bi mu ñëwee bi mu toogee ba pare daf leen woon ne fi mu nekk nii sama fu lekkante leen maa fi ne. No man dinaa ñëwee beneen side soo droppé because. waaw waxal. pour man. fi nga wax tamit lu ñor la. waaye gis as a leader dangaa muus. danga am fayda gis nga suñ demee benn élection ñëw na ba passé na yow win nga yaa fa toog bul seet kii nekkul suma political party bul seet kii supportud ma woon bul seet kii daf ma doon against su dee liggéey am na liggéey boo xam ne kii moo ko mun dama la loxoti ji sa loxo political party bi ne leen hey kii dama ko bëgg a fal dama bëgg ñu liggéey dëkk bi understand nga dama dem jëli fële ci political party beli su dee am nañ koo xam ne moom am nañ koo xam ne mu ngi seen biir te finance moom la mun moom lay jëli mu am koo xam ne mu ngi si beneen parti bi fële moom lopitaan bi docteur la o noosa kirib karab yi la xam moom lay dem jëli not Tom Dick and Harry bu nekk mu ñëw isi teg ko fa because ñi ñoo ma support ñii suma lañ nekka déedéet lii moo de yóbbu dëkka ba pare unite bi nga wax noonu ci leen noonu loolu moo doon unite dëkk bi ko nañ doon gëstu ne ma ne xaar leen de kii ok moom NPP la dafa saat kii nag dañ ko against fi ñi kirib karab waaw waaye win na waaye xoolal ñi moo isi si place bi moom ci boppam loolu la war na njëkk a xalaat moom kenn waru koo xalaatal mu dem isi koo xam ne waxuma mu dem directly pick minister yëpp from the political parties ak yooyu de he did waaye political party yi am na ñoo xam ne ñu fa seen liggéey am nga waaw Adam ko yow ñu nekk lack ci of gannaaw experience ñoom xamut dara te baro xamut yow soo déglu xamutee gannaaw xamuñ yow fooy dem gumbo Adam is lack of experience gumbo bu jiite gumbo waaw boobu dafa daw yaram da ngeen balal ma gumbo muy génn si biir muy génn si lifin bi naka lañ ko wax ruufi moto bi munta génn biir baa koo kar muy forcé boppa am nga is de daanu ci paas da ngeen soxla ku am ñaari bot pour mu dimbali leen understand nga da ngeen soxla ku am ñaari bot pour mu direct leen soo leen di bugg a cross tali bi moto ngeen ñëw di ngeen ko dégga de waaw waaye pax boobu nekk seen kanam
boobu déggu leen ko understand nga ki am bët moo leen moytuloo mu ba daw Adam tey after li xew nii Banjul démb maa ngi seetaan leen a jigéen seen néeki bagage yëpp ñu ngi génne yëpp di ko dem saani furniture bed toogu lu nekk ñu malit yaa ngi ñëw di ko pig ñu ngi ko dem saani because yaaxu na ba pare waaw tey balaa nga waxal gaa yi ci leen ñi am teen ne buñ naan seen ndox yi teeni de Banjul Gambie waaw ñu am teen ba pare xam nga keroog maa ngi ko doon wax fii nii Gambien si yëpp war nañoo dem uti li fi xawma li fi ni buy bi xasiti buy bi ñuy ko xooj di ko naan because that's the best antibiotic it's scientifically proven ne loolu moo nekk the best and most effective antibiotic pour nit di ko naan it's very good ñun fii nii suñ doctors yi fii nii ñoo xam ne herbal doctors ñoo la dee wane buy bi is very very healthy ñun suñ maam yi dañ naan yooyu noonu waaye xam nga ñun dañ bàyyi yu bari dama la bëgg a woon ne yaa ci leen suñu ñëwee si boobu sëriñtu bi liggéeyante yaaxa nit moo tax ba suñ ñëwee si suñ herbal medicine si ñun ñu faate ko understand nga suñ boppa yëpp ñu ngi ko jublu si liggéeyal ma kii ndax mu dee ndax mu dof ma jël palaasam bi liggéeyal ma kii pour su ko defee suñ jëkkër bu mu ko faale man rek mu nopp ma liggéeyal ma kii pour mu am doom ak suma jëkkër liggéeyal ma kii pour mu doomam yi mu dafaj mu kirib karab loolu tax ñu faate suñu xaabal si understand nga tubaab yi garab yi 99% garab yi ñoo jox ñu ni ñoo naan xaab la fa lañ ko jëlee yëpp xaabs la waaye ñun suñ nit ñi dañ bañ a research ñun suñ so-called ñoom docteur suñ so-called docteur samate yi understand nga they useless Gambia su nekkoon dëkk bi dafa correct yow samate daa nañ ko bu yaaga ba pare comme Sénégal ci leen ba pare Adam li ma nekk di la wax nii moo nekk ne tey noonu kooku gay naka la tudda Hadim Gay tey Hadim Gay waroon naa nekk si Gambia Banjul dem jëndi ñooñu noonu yaaxule yëpp mu try naka la leen a dimbalee but before president bi di dem la àndaa moom you won't see him again because care would about the Gambian Banjulians waaw noonu lañ wax compagnie bi sax compagnie bi ba pare man li ma gën a métti Adam si wax bii nii yëpp dama ko dégluwaat ko naka ngaa ñëwee di justify ne yow you just got 60% of li nga waroon or 70% the balance of the money jotu yow óor na la óor yàlla ne contract boobu noonu nga am 30% sax dugaluloo ko si the rest is your post am le mu ngi amee Gambia 140 something I think 140 something thousand, is it not thousand, sir? Million. Thousand, maybe it's 1,000 or something. Tax. Pay you tax. Yo, pay nañ ko, waaye moom pay you tax. Number one. Contract bi nung ko amee den Gambia xamu munut laa naka la amee contract bi. Waaye Baro si boppa wane ne moom li fi bokku ci ni kirib karab fan yi yaa ngi fàtte waxim do waxi fet. Because Baro laajte moo toog di ñu wane Hadim Gay ba mu ñëwee toog jox ko plan bi woon ko plan bi explain ko kirib karab bi was unbelievable advice yi na ko no mu ne sam no foog ñu demal ko understand nga so ba pare contract bi ñoom moo ko joxee contract bi kan ban Gambien gisu fa la bitim bi nekka understand ñoom ñoo ko joxee ñu agree ko ba pare agree pour ñu waive ko tax bu mu fay tax but every other Gambian si dëkk bi am sa business mu ngay fay tax soo fi yónnee sa container yaa ngay fay tax si port bi yéen ñi business foofu jaaykati gerte saabi sax ñu ngi ko dogloo ticket duty donc Hadim Gay ñu fay ko ay millions c'est pare mënut a fay tax am millions si port am ni la ko def dugal yow yaa ngi bay Gambia ba mu ngi suux waaw the whole company la ci leen the whole company ñi xam nga yebaate bi moo war a nekk jóge Gambia sooy jox nit contrat yi sooy joxe contrat da ngaa joxe contrat koo xam ne liggéeyam la am na expérience bi pare not jos loolu yow da ngaa seet kii fan la njëkkaa def liggéey understand nga Hadim Gay ban dëkka ko jox mu liggéey fa la def façon liggéey boobu si ban dëkka njëkka bala ko ñoo def Gambia te ñu ngi am again ma delluwaat ci maasi taf yi Gambia understand
waaye añaan la rek dañ xool taf man si suma gis naa kii am borom alal la already xam nga nañ dem jël Gambien boo xam ne amul dara o du borom alal ñu lifin ko su ko defee ñun ñu ci lekk dara parce que loolu moo xew nii understand ñu jël xaadim xamul contrat si xamul liggéey bi xamul naka la balamat taf xam na contrat bi xam na liggéey taf dafa dem jëli ay expert am ñu ñëw teg affaire yëpp understand draw map bi check every corner fan lañ soxla lii fan lañ soxla lii fii naka lañ ko war a attaqué fële naka lañ ko war a attaqué understand nga because taf xam na liggéey bi façon ni liggéey bi laa def te def na ko already proof bi mu ngi fa moo tax man dama jël exemple si taf te taf tamit doomi Gambien ñu gars yi di wane waa Haadim doomi Gambien la xanaa moo gën a nekk doomi Gambien dan understand nga taf mu ngi fa already ñu ngi am Gambien yoo xam ne xam nañ seen liggéey mun nañ seen liggéey te Gambia understand nga dëkk bu ñu war a liggéey la so lan moo tax ñu jël suñu xaalis yëpp di ko tànn si o mun nañoo jox Haadim Gueye xaalis bii nii yëpp tegal ko ci bu mu fay tax xaalis boobu yooyu ñoo kasaara because of liggéeyam bi ni xewee nii te du moom rek because du Haadim Gueye rek ci problème bi all government minister bi si président bi all the way down political planning ñoo ñëpp understand nga ñoo bokk si problème bi not just Haadim understand nga problème bi government bi yëpp ñoo ko moom waaye man si man du problème yi sa du problème yi sa local government central government problème yi central government la understand nga council yi amuñ yes council yi war nañoo liggéey waaye council yi joxuñ leen loxo bi ñu liggéey ko gis nañu roxiloo projet bi liñ ko ci def te moom mooy mayor Banjul bi léegi Banjul am na problème benn tey ñu ngi ko bugg a believe understand après ñu ngi ñëwaat waaw ma ne nañ la jox lifin ne nii kërib karab Gambien ci jóg waaw roxi yow da nga waroon a wax kii ne waroon a seet seen loxo déedéet roxi fam taxaw man I like it because no man personally man li ma gën a mer rek moo nekk de voilà man li ma mer Adam man li ma mer mooy roxiloo warutoon a nangoo taxaw Haadim ngay taxaw Barrow di taxaw because ñoom dañ ko undermine ba pare waaw ci leen non aram amee ma foofu xam naa gis naa fi gën a demee xam naa fi gën a laal noonu understand ngeen waaye foofu noonu gis nga yow sax soo nekkoon si position boobu da ngaa def loolu mooy liñ dee wax naka lañ ko dee waxee de sax ràcca tay sa kanam xaw ma da right word bi la understand anglais naka lañ ko waxee sax mën nga wax si joola amul problème tey ma saaga fi nit ñi booy tey ñu tëj suñ plateforme bi kon xam nga non man pour man dama ñëw roxi dafa ñëw pour won leen roxi appearance rek dee rek moo ne waxoon naa leen ko da ngeen ma undermine amul loole ma félicité créé kalu understand waaye tey maa ngi ni taxaw ak seen disaster maa ngi taxaw tey si seen kaw disaster teg ci da nga lu si gën a ruslu not sayti roxi de not sayti roxi because dañ doon ñaan roxi loo pour jubóol ko roxi interest not si loolu dañoo bugg a doon gis loo sax bi gars yi di doon explain kii dama ne non loolu li xew na bëggul ñu dem foofu man ñëw ma fii pour li understand roxi dafa rusloo leen te roxi loo su appuyé wutoon understand bu moo doon gën a garaaw waaye man pour man roxi loo ñëw feeñ fa rek mooy ne waxoon naa la ko waxoon naa leen ko déglu leen ba pare ci man ngeen bëgg a yaaxa waaye gisuloo maam yàlla ji mu suma boor yaaxa na leen tey yéen si kan aduna bi yëpp because xaalis bi involve si foofu ak contrat bi ni mu demee xuloo bi ma ci xuloo ngeen génne ma ci tey disaster bi xew na ngeen bëgg ma bokk because loolu mooy xew noonu da ngeen bëgg ma bokk si ba pare da ngeen bëgg ma mu nekk suma responsibility because man maay mayor Banjul suma responsibility
joxu leen ma contract xaw ma fi contract bindoo xaw ma ku bid contract bi xaw ma koo leen ko jox lijjanti naa la soo na ngeen génne ma ci understand man dama dégg ne yéen ci area bi rohi waa ba ndongo Banjul laa rohi dama dégg ne papa doon dem fola si fa anu tono ñoom dafa dégg ne gaayam fa mu fola si fa because xam nga li xew ñoom dañu war na collect rohi loo ñoom ñëpp ñu dem round because disaster moo xew natural disaster te moom mooy mayor Banjul bi te yéen a ngi biir Banjul président bi war na génn ak contracteur bi tabas ñabas affaire yi ngeen jox xaalis bu bari ngeen di dem round pour seet lan moo yaaw lan loolu yëpp a yaaxu dara baaxul so yéen waroon ngeen a àndaa mayor bi waaye da ngeen bàyyi mayor bi gën a waat so mayor bi dégg ko mu ne leen xaar leen de man ko le ma ko defaat de because defoon ngeen ma ko lana xew mu ñëw si diggi Banjul na wax ñëpp seen kanam ne leen ma ne du ma bokkuma ci ñii ak ñii ñoo ko fi def lool ko gars yi dellu si waat nag si gannaawam waat fàttaliku ne bi mooy ñetti yoon bi de rohi loo dem na holiday lan la baro def mu génn dafa dem setali génnuloo dem seet liggéey xaadim ngay bi ndax su nawet bi egsee liggéey bi mu def na baax na baaxul te da nga dem setali mais bi nekkul baax weer bi génn na mais bi moo dee def setal bi moo setal yow président understand so léegi nga ñëw maam yàlla ji ñëwaat nekk sayti rohi loo mooy floors bii nii ngeen ñëwaat génnaat suma gannaaw ñëw di mitin loo di wane wu seen kanam pour nit ñi ne waaw président at least président bi génn na mu ngi nii ak contract bi ñu ngi soo problème bi xam nga Adam Baro gis nga floor bi nga Banjul yëpp su doon suuf ma wax la benn affaire nga Banjul si yëpp doon suuf State House nu mu jegeñee noonu bij bi moom moo mujjee suuf ay Baro da nga faraf doon xaar loolu sax find out dama la bëgg a explainer rek sax State House suuf parce que if you know State House you will know ne gis nga tubaab bi ñoo sampa tubaab yee sampa foofu tubaab bi ñoo sampa néeg boobu noonu man xale li foofu lañ yar néeg bi dafa kowee si kaw dafa am underground nekkul benn level ak dëkk bi néeg bi level yi boppam la nekka néeg bi si kaw la nekka mu na State House sooy dugga si biir néeg bi dang dee egg stairs te nii la bij bi mel jógee State House dem si nekkul ni de gis nga su Banjul yëpp doon suux soo moytu island bi dañoo ne suux na ba mu des State House baax na so kooku moom dina mucc ak famille dem seen yoon waaye waa Banjul bi ñoo faa dee so expliqué ne waa Banjul bi di onda sa tey oncle Seex wax na ko mu ne waa Banjul bi gis nga suuf bi bu leen ñoree flotte bi bu leen ñoree ku nekk dina ñi enu marto ñi jël pikaas ñi jël lii gis nga fañ dem sampay fi nga xam ne yoon la pour ndox bi ñëpp dem ñu toj ko kenn mënu dara again physical planning foofu man foofu laay blame again ci leen because ñun amuñ physical planning ñun liñ am mooy ay nit yuñ jël teg leen si place bu ñu ooyee physical planning di leen fay xaalis weer bu nekka for nothing the same way comme niñ amee président di ko fay xaalis bu bari every day 100 and some for nothing the same way niñ amee ministre si fay xaalis yu bari yooyu every day for nothing the same way National Assembly the same lan la National Assembly disaster bi xew yëpp ooyuñ président bi Barrow ñaata yoon lañ oo Barrow National Assembly mu bañ na lan lañ ci def dara auditor général si ñaata yoon ñu ngi oo ministre si pour audit leen pour ñu isi seen paperwork si duñ fa ñëw sax ñu yónnee nit pour mu dem fa kirib karab lan la si xew dara ñooñu sobal foofu Gambia auditing bi ni mu dee demee ñun ñëpp xam nañ ko gis nga suñ ne next month auditing dafa start boo sa compagnie yëpp ba seen njiiti si manager yëpp ñu ngeen start di seet yan auditors lañ door di leen corrupt
waaw o doon dem seen boppa non auditeur bi su ñëwee su fekkee ne am na mismanagement of 100 million bu mu fa gis dafa fekk yow boss bi ñëw na jox la benn 1 million kooku su demee du wax dara dafa dugal si poosam su ma raka dañ la dee wax sax su ma raka dugalal lii sa biir poos nga dem doxi sa soxlay moo gën because dara du si génn waaw xam nga lu tax because amuñ fa benn système buy ñëw arrest ministre boobu hey you have to explain this. We need to know where this butut went. Was it spent? Understand? Can do len arrest? Can do len correction? ñun rek na ñu nekk fi di len correction in a sense. Understand? Amuñ anti-corruption boo xam ne dañ la isi teg la table ni gaay wur la ku nekk di la laaj correction am nga ansa ko soo si jógee nag waaw yow da ngaa fay butu boobu dañ la kasu xam nga moo tax léegi ma dee xulo Afrique léegi ñu ne waaw si parti nasaraan yi waaw nasaraan yi duñ dee tëccee nit ñi duñ dee wuññi seen koor ñoom africain bi rek lañ dee li fi konte kirib karab kan moo leen wax loolu nasaraan lañ dee gis leen Donald Trump taay yi xanaa li xew xanaa Donald Trump du nasaraan te du classified documents la saaca loolu tax ñu waa wiiri waara kiram bi ba pare loolu rek xam nañ ne Donald Trump dafa bugg a taxawa te Amérique pare ñoo jël chance boobu moo tax FBI bi ñu ngi si asam bi right now jox ko hard time ñun Afrique moom déedéet ñun dundee voilà you going back to my point nga ne FBI bi nekkul opposition FBI bi nekkul police aw nga defi nekkul ñu député FBI bi police lañ dañ swear pour serve America. Yes. CIA bi si ñun fii England day serve pour serve anglais seen MI6 bi MI5 MI5 xaw ma seen MI6 ñooñu MI29 la ñooñu passé nañ 5 non MI5 MI6 déedéet waaye seen MI5 bi moom 29 la ni ñoom lu nekk lañ dee lu xat waaw yow xam nga ñun suñ fii is number one xam nga waaye fii itam the same thing civilized yëpp noonu la dee demee waaye ñun Gambia tey police officer bi su gisoon tey Barrow di def corruption bu gën a mag si dëkk bi daf ko jéegi ndànka mu dem nga moom fa di gis nañ ko di xanaa suñ police IG xanaa déggu corruption xanaa suñ police officers yi déggu corruption bi mën na leen a call over di téléphone dem leen arrêté kii dañ laa dem jël they don't even need to know what happened jëli tey ci leen tey su la kenn si police yi demoon arrêté sax yow ministre boobu o yow dat government lifin boobu corruption tey yow guddi googu noonu ministre bi du fanaan si seer boobu du fa spend hours si seer si police station boobu ba pare yow police officer boobu ko arrest noonu yow ñàkk nga sa liggéey understand because sa boss mooy rey case gi xam nga waxoon naa leen ko taayele police yu bari soo gisee seen liggéey difficult seen boss yi o police yu bari sax naka parewul pour dugal seen loxo ci stop crime especially certain crimes seen boss yi la ko tey su gaay dee jàppa doomi kumba bu am ndey yow kumba bu amul bàyyi fele kooku ñu dugal ko ci sel bi su demee wala kumba bu amul ndey ñu dugal ko ci sel bi su demee téye kumba boo am ko xam ne fa am ndey am bàyyi kooku du spend minutes si foofu mooy ministre yi you know big people boobu ñëwaale so mooy use big people rek understand kooku dafa dem dara du si génn ana KMC 12 million was it 12 million or more than that tapale bi ana ñooñu te du baro dafa ci ambassadeur kele mu falfale kele mu nele président bi si boppam fala height of corruption fala em de because don't reward bad behavior
ñun Africa bad behavior moom lañ dee reward understand good behavior boobu duñ ko dee reward mukk déedéet ñun mi nekk social media yi fii li ñoo def yëpp is a good behavior waaye ñun lan la ñu taam ñun ñu bon understand nga suñ government moo ko créé government ban baro bi ak yaay bi fa jógee bi ko yaata ba woon suñ toonoon fii maa yow ak femme suñ jóg fii nii ak Aïssa dem Gambia den rek di yuuxul baro di ko taacul di nii suba ñun we are the best wala ñu toog fii ñu toog nii sax ñu saaga nit ñi because of baro 1 million people dinañ ñëw ne ñu we are the best Africa de loolu la ko li ñoo def ni ñun Gambia ci leen silent bi Gambia noppi bi Gambia toog bi yaa ngi gis ne dëkk bi mu ngi korop président bi down mu ngi korop dëkk bi dara doxul liggéey amul faju sa wér bu yaram amuleen ko pour majorité bi mun a am lu ñoo cop every day ñun Gambia suñ culture la bokkoon ñetti yoon da ngaa ndeewoo añ reer am si njogonaal sax ba eewu suba reer ba mu nga des nga tàngal maalo ma ne loolu yëpp dafa gudda dang naan eewu soo ndeewoo ba pare soo lifine ngoon gi yaa ngi gis si koñ yi ñu ngi jaay ay yaasa yuñ laka ay lii ay lële waaye Adam léegi soo demee soo gisee yaasa yi ñoo laka man duma ko jënda because benn dangaa gis ko boo xam ne mu ngi em ni gis nga waasi daan jàppa noonu yu sew yooyu ñu ne loolu ko bu baase mu Gambia dañ di presse ci leen man wax naa leen loolu suñ jën yi comme Gambien si la dañ di presse de wallahi waate ko presse because dañu di presse suñ géej bi amul understand jën yi dañ bëgg a contrôle because yeneen dëkk yi dañoo contrôle seen géej gi even Sénégal bi dañ contrôle seen géej bi season nappa dafa am off season am foreign fisherman si like trola yi dem Sénégal yooyu noonu understand dofuloo nga dem nappi fiñ la wax ne bul fa na understand dofuloo use mbaal rong mbaal bi nga nappa understand dofuloo nga bireeg loi bi ñun na Gambia contrôle bu amu fa tapale gi bari si biir fisheries bi lan si bi Chinese si nappa fu leen neex Chinese si bañ ko ba ñu ngeen nappa suñ nit ñi pour rey leen te dara xewu si bi ko loolu lañ doon def ak seen fishing trawler yi si géej gi pour tampon pour war basically rey leen dara génnu si doo def loolu Sénégal bu ñu jege Sénégal Afrique ndoor la doo ko def Sénégal doo ko def Guinée Bissau doo ko def Guinée Conakry doo ko def Mauritanie waaye di nga ko def Gambia te dara du si génn ci duñ jóg démontrer dëkk bi yëpp dañuy soxluñ leen fi ngeen Kenya bi ngeen gis Kenya yi ak Uganda Chine si bari nañ ko sax waaye léegi seen nonsense yi seen nit ñi dañoo jóg waaye du Gambia gisoon nañ fi Chine si di dóor ay Gambians because da nga leet liggéey fële si dex gi nga moom man di nari la war xaw ma naka dara xewut si case bi demoon na ba si police yi dara xewut si ma ne benn si African countries yi maa ngi gis Chinese boo xam ne dafa wax liggéeykat bi rek na ko yow stinking president business am ñaata Kenya la woon Kenya o South Africa o am na fan la Kenya la woon président ñu paak ko sara ñaakee business am ak yëpp dem yoonam Kenya la woon Kenya la I think about 90% Kenya la woon ñu dem def ko si suñ dëkk bi ñun mënuñoo def dara si biti non ñun contrôle boobu Gambia dafa dañ soona bi nga xam ne doo dee ñamiña sax tontu because foo dem si Europe bi foo dem si America la o ñëpp a ñu xam di ñu xasee lu nekka lu ñaaw lu nekka ñu teg ñu ko suñ jiitee ko waral xam nga lu tax dañ amoon loo xam ne benn si dëkk yi amu ko fii te benn dëkk du ko fi am ba long time because recently gis nañ Sierra Leone lu fa xew mini coup d'état laa ko wax soog siiru
jël exemple gis nañ is it Mali foog naa Mali la o Guinée Bissau yu noonu li fa xew understand nga gis nañ yeneen dëkk yi lu fa xew seen dictateur yi ñu ngi fa toog ben tey seen ñi ñaa ngi bugg a ñu génn gis nañ Uganda lana fa xew lan la Museveni di def foofu noonu Uganda Bobi Wine supporter sami di leen rey di leen assassinate right ñun Gambia loolu xewut fa ñun dañ jóg ak suñ stratégie ne yaayaa dañu amal dictator ko xam ne ñun dañ ko lebel for 22 years dictator ñu génne ko fiw nit ñoo dee rek along the way fiw nit ñoo sacrifice along the way waruñu woon a dee waaye ñi ñooñu da nga moo tax suñ Gambie suñu waxee ne suñ dee wane dañ génnee dictator te kenn deewut léegi-léegi man dama ko dee yàlla dispute because nit dee na understand nga nit dee nañ ci process bi dafa fekk rek su nit waxee ne génne nañ dictator te jóguñ jël fetel o paaka o kirib karab ñuy xam nga xeexante waaw boobu is true waaye ñun génne nañ dictator for 22 years ko xam ne is very brutal regime am is very brutal boobu benn Gambien du ko deny regime yi Yaya Jammeh is very brutal understand nga ñu génne ko fa àdduna gi yëpp ñun bañoo door suñ stratégie noonu la demee woon ñëpp ne dañ dof ñëpp ne ma ne ñu ngi hijack social media bi yéen luy seen problème ñu dem ba nga xam ne ngeew yi di bokkat di ñëw di ñu support because dañ dem ba gis ne ma ne xaar leen de ñii dee biñ téye nii sumaay duñ ko bàyyi de pare ñii liñ téye dafa am meaning ñu bokka ci ñoo xam ne duñ Gambian te waxuma leen time bi yaa daan wax ne tubaab bi ñoo nekk suñ gannaaw di ñu supporté boobu du benn dëgga si later part bi la tubaab bi doo di ñu join fiw ngew ñeneen ñoo xam ne seen jëkkër yi naka Gambian lañ understand nga yu demee no ak suñ broda Sweden naka la tudda ñu bari ko de ooye bàyyi tubaab naka moom Gambian général waaw moom Gambian la understand nga ak beneen bro am na fiw tubaab toppañu ba ñu ñëw ñu succeed ñun biñ succeedee lana xew fii nii ñun fii Angleterre man fii suma xarit yi Zimbabwe di leen foog naa o Uganda ni ñu ne ma ne dama dem holiday Uganda fa la doon seetaane yéen dof de yéen te da ngeen miin li ngeen def nii mu ne ma ñun fi mu nekk ni ñu ne door nañ yéen ni ngeen def nii ñun nit moom lañ bëgg suñu dëkk te dëgg la si la africain dëkk yu bari door ma ne leen ba Europe fii nii gars yi si la gars yi door coalition yaaga na de yaaga na waaye duñ ko daan dégga ñun bañ génnee jaami si lañ door dégga fii sa Europe ñu coalition xanaa xam leen ne Donald Trump ñun ñoo tax Donald Trump mu win in a way mu toog fa noonu ba gars yi ñëw génne ko fa ñun la Gambia so ñun nañ demoon ba score point bu mag bii nii make history boo xam ne benn dëkk si àdduna gi amut ko defuñ ko ñun ñu ñoo then Yaya Jammeh was so brutal ñëpp a ngi ko ragal ñëpp a ngi du dem su waree dem dafa rey dëkk bi yëpp mooy lii no why sax why gis nga because dañu unite before lan moo si gën a foni Adam xam nga lan moo si gën a foni ka ñëpp doon xeex 22 years waaw niñ si lose seen life si diggante parce que kuñ si tëj bàyyi la nga feebar dee waaw on sanga li ma wax nii ñu bari seen papa yi dee nañ si ñu bari seen yaay ñi seen maam ñi seen baajani si naxar fitna tooco xam nga nga ñëw toog somebody koo xam ne fekkee wut fu nit ñi deeyee fekkee wut fu nit ñi toroxee moom amul sax fit nit ñi ñëw toog tey naan la ne waaw ndogali yàlla xam nga Gambie dañu war a bàyyi fi ndogali yàlla du dogal dara lu bon danga wax nga ma ko dogal yàlla def lu bon waaw yàlla ma dogal lu bon cuuxa nga ma si wax benn waxtaan bu gaay dee wax yàlla dina toog tey muy ñëw indil président buy taxaw naan la man balaa maa toog dañ ma ne dama sacrifice si baamel
ci leen yóbbu nga ma fa nag straight now yàlla far yàlla moo far xam ne dafa faral kuy dem suli ni wa yàlla moo far baro di yàlla ko sànnil carte di man gisuma benn Gambien bu dem rang ne baro la ñu sànnil carte man gisuma benn Gambien bu dem rang ne yàlla baro lañ sànnil carte Gambien si ñu ne yàlla moo fa teg baro ñu ne yàlla day fal président so ñoom faluñ ko ñoom votaluñ ko yàlla moo ñëw mu kon gi baax mu ngi nii because ñun bañ leen a wax the past 5 years yi past 5 years yi passé nii ci leen Gambien ju bari soo leen waxee ñu ne ma ne yàlla ko fa teg yàlla day far buur kirib karab du gën a fële Sambati Njaay understand amul lu ma xulowuta ñoom ñu bari laa dafa dem ba am ñu ma dog si loolu sax ma leen dog understand nga because of wax jooju rek because mentality boobu noonu ñun africain bi rek ñoo ko am doo dégga tubaab doo dégga ngewi Chinese yi sax doo leen dégga ñu ne la yàlla fi teg seen président bi dañ la dene ñoom nga jéegal tubaab fii soo yóbboo nit si lopitaan bi mu feebar mu dee yenn dee yu gaaw yi sax dañ la dee wax ne non loolu mënta nekkay fi yàlla foog ñu seet na medical negligence amu si ba mu leen óor ne ruul nañ out loolu completely ñu soog a nangu ne ok time am moo jot mu dee ma ne soo nekkoon on medication sax soo feebaroon laa la wax soo feebaroon di faju sax am docteur yaa ngi faju regularly soo dee sax dañoo def post-mortem xam nga lu tax just pour make sure ne du ñoom feebar bi moo la rey oo yow da nga dee sa time a jot li tax ñu dee def loolu because dañ bugg a make sure yow feebar bi ñu la doon faj noonu ñoom ñu ngi doon def seen liggéey understand nga deewuloo because of feebar boobu ma ne am na ku dee koo xam ne ñoo def medical negligence waaye ñeme ñu ñoo bañ dañ ko binda si kayit bi wane ne medical negligence lañ def lii lañ def wrong lii lañ def wrong that's what people do that's what dëkk yi develop ba pare loolu lañ dee def ku dee dañ war a explain naka for instance su dee medical la di nga feesaat medical board am na koo xam ne Adam doomam dañ ko dafa wasin doom ñu ne primature ñu dugal si glace bi within few hours ñooñu ne ñoom dañoo ñibbi private hospital buy tëj ñu ne dañoo ñibbi ñu discharge yaay bi ak doom bi mu ñibbi dem këram doom bi dee because doom bi mutut na yaa ngi understand li ma wax ni biñ ma ko yëgee ma ne kooku noonu yow sa jabar dañ war a dem ngeen suu lopitaan bi koot xam nga lu ma wax ndogali yàlla la yàllaa tudda ne xale bi I just blocked them Gambia I just blocked them because ñoom they are part of killing that child man pour man ku accept loolu rek you are an accomplice to murder that is murder because ñooñu waruñu woon a discharge xale boobu waaye Gambien bi benn ñaar loo wax rek ñu ne la waaw ndogali yàlla la nañ bàyyi noonu yàlla aate gis nga yomal xiyam dafa fees ba pare FID ma wax leen ko gis nga aate bi dafa féeti ñoo suñoo xaar aate bi gis nga liñ fi toog ñu naan aadina ñu ngi compter ay millions of years ago balaa ñoo exist am naa ne ñun suñ excès si ñun suñ trouble dinañ fa jëlati another million years ñun suñ génération bi waaw nga because ñun liñ dee blame yàlla moo bari ci leen guys sorry faa moo maali fi ñun liñ dee blame yàlla moo bari because ñu ne yàlla la xam nga ñun dañ ayoo be ñun dinañu xisaab yomal xiyam ba suñ diggante yàlla sax moo ñu faa gën a yaagal because tuumal yàlla every day lu la dal nga ne yàlla la lu la dal nga ne yàlla la lu la dal nga ne yàlla la dinañu ko laaj de yàlla indi ñu fi jox ñu xel pour xalaat may ñu dool may ñu kaatan may ñu bët tànkat loxo noppa lu nekka jox ñu brain waaye ñu ne gis loolu noonu yëpp dañoo toog pour yàlla ñoo jël brain boobu di ñu ko toonal on and off di ñu ekkati suñ tànka yi di teg di ekkati suñ loxo yi di teg yàlla dafa am suñ jot boobu yëpp nga dafa am gën a dunda yoo xam ne dee sax moo ko gën ñu ne yàlla de even though yàlla dafa def xalaat si boppi doomu aadama bi mu yàlla moo war a xalaatal nii ñëw ak élection waaw mu ñëw ak élection lu ñoo ooyee élection pour nga am second chance yàlla moo ko fa teg moo ko góotal deful li nga bëgg a génne ko fa waaw waaye ngeen def ko fa pare defi maa tey
you know musachi mate mu toog fa ñu ne yaa ko fa teg okay nañ dem rek ñu sona for the next 5 years dara ngeen ne waaw is okay for the next 5 years man li ma si naqari rek mooy Banjul su ma waroon a su ma dundee ba yàlla am fi fan bu gudda waroon a mën a wax suma seeti ne suma si fii laa dëkkoon Banjul te góob ma ne loolu dinaa ko am no mooy loolu de ay na dañ ko am because ñu ngi concrete Banjul xanaa su ma duggee gaal naan ko boor bii la nekkoon waaye man de man dama am lu ma naxari nag de gis nga flotte bi waroon maa fekk Gambia ko time bi maa ngi tombal suma gaal gi mu fa am gaal bu ndaw ci leen ni kon rek laa doon jaaxal Gambien si dama tombal suma gaal gi ba pare dama doon dem sa si tan bi uti gesit yi just pour proof rek gars yi di ka boor boobu ne leen nag yi am na gesit boo leen togul seen kër yi gesit bi ñëw ngànka leen de ba pare yéen a doon wax bi foofu jéem a toxu rek yéen a Banjul toxu dem uti Highland waaw waaye yéen a doon wax tamit fan la gesit yooyu jógee understand gesit yooyu Gambie yaa gën a am gesit waaw Gambie yaa gën a am gesit because soo demee ñoomi berending understand ñoomi berending am na woyo bu fa nekka ñun soosey li ñoo wax woyo you know na bolong la or something like that si government naka si all of that but woyo am nañ ko ñun suñ time you know si 80s yooyu noonu place berending tourist destination la woon tourist dañ daan dem ñoomi berending understand nga si woyo bi amoon na ay gisit léegi-léegi ay ñaar ñetti boss 3 boss fuur ñoo daan dem suñ croissant bara like daan dem si kaw gi ne dem visiter place yu daan visiter bay jufure yooyu dañ daan stop berending understand amoon nañ gisit waaye woyo bi nekk berending xam ma daal mu ngi fa bi léegi o nekkoon ko the last time bu ma laajte affaire am ñu ne ma dafa overgrown understand so mun naa am woyo bi sa dry na gisit yooyu they move on gisit dañ dee move on gisit place buñ nekka su ndox boobu ñëwee di ñëwee bay dem dañ dee move mun nañoo dox dinañ dox ay miles te xam nañ fi ñoo dem understand so loolu mun naa xew exemple kachikali seen gisiti tamit non bàyyi suñu gisiti Bojang lañ santa duñ dee dem fen non lu ma miin ko gisi am nga dañ dee breed dañoo breed tamit te crocodile moom mu ngi si géej gi ñun dañ am mangi géej around Banjul kii mu ngi wax ne 𝒂𝒄𝒄𝒏 yeah that I blame all the previous governments because bi Alex Haley bi dee bug boobu noonu it's about 𝒂𝒄𝒄 at nañ fa sax film te du ñaaka ne am na luñ leen jox pour ñu preserve that land waaye dañ koo def aussi bi rek we come back to the same thing xaalis bi ñu koo jox instead of ñu def si liñ leen war dañoo jël xaalis bi ñu lekk ko te tubaab bi dafa taama ne su la joxee dara pour dara su ñëwee gisu fa dara boobu noonu keneen ku ñëw du fa def because ñoom dañ dee war a account always for what they did am na fii nii association boo xam ne dañ dee dimbale ak duma tudda turi foofu noonu in Gambia from Swiss fii ñooñu dañ leen jëndaloon ay laptops ay so many other equipments waaye ndaw si bam demee Gambia mu dem cegi bi mu ñëwee daf doon jooy because laptops yi fekkut benn staff buñ ko jox ba pare gisul benn laptop so kooku pour mu jëndaat def dara pour foofu noonu daf ko war a laakaar because tubaab dëggalaa laa wax de bu ko ñëw muy laa defal sax mu gis ne yow fonction bu day ni yow yaa ngi toog muy laa defal yow nga toog moom mu ngi liggéey di la ko defal du la ko defal bugun saaca loolu mooy problème du la ko defal am na ku ma xam koo xam ne dafa am jabari suñ waa dëkka dafa ne mu ne ma lan moo tax su ma demee foofu noonu ay góor boys ñëpp a ngee tux di lii ba pare ñëpp dañoo lekk ba suur li ba toog di ataaya defuñ dara man maa ngee spend loolu daf ko confuse man de maa ngi Gambie fi mu nekk nii dugg si naa Gambie léegi ni si airport bi laa war a understand nag moo tax ma ne la dañ ko war a jox wallahi jox nañ leen ñañ ko war a def dañ ko defut
ba pare Jufure was a place boo xam ne daf doon xoolal gars yi sénégalais ni ñu defaree gore. non foofu laa ñëw sax gis nga ci leen ba benn broda bi sax mu ñëw tuuti maa li fi tuuti xam nga li xew ci leen foofu again government bi moom laay blame you know su ñëwee si loolu gis nga man su ñëwee si mbiri slavery du ma dee bugg a laal foofu because man I have different take on that part dafa mel ni comme religion ak yooyu du ma dee bugg a discuss about them because of you know certain things but suñ muy Jufure Fort Bulent even Bara foofu rek Fort Bulent noonu is it Fort Bulent yooyu noonu yëpp understand government bi la more responsible pour yooyu ñun suñ government bi ñi fa dee liggéey they have no ideas because place yooyu noonu dañ ko war a bilaat Sénégal Ghana ak yii nii dañ bil seen place yi ñu daan wane place slavery bi daan nekk ak crib karab ñu bil leen because dañ gis ne tourist attraction la te dafa isi xaalis économique si dëkk bi understand nga so ñu refurbish leen understand nga ñu bilaat fi ni yi nga xam ne daan woon nañ sax ñu bil leen xam nga ni meloon in that sense pour attract tourists generate income understand nga pour dëkk bi where dañ ko tapale o duñ ko tapale boobu is another thing because Africa la understand but at least def nañ loolu ñun na Gambia we have no idea suñ minister president bi down all they know is just money in their pocket make sure their family Baba si school li nga xam ne is even Baba Black si mooy liñ war a mujjee wéyal xale yooyu si school bi non bul wori si woy boobu bul faale si woy boobu ci leen bul wori ñun africains yi nañ leen ko woy bam ñu ne bul wori si boobu gaa dañ am nga boobu noonu li xew understand li xew foofu dañ ko kind of politique racism moo ci nekka understand waaw seen nonsense yooyu ñu bañoo baan lii dañoo baan non waaye Adam imaginal rek yow ñu ngeen saaga suñ boppa di ko jàngal suñ xale pour ñu saaga suñ boppa si dëkki tubaab bi England yow xam nga ne England si school si woy boobu soo ko fa tica bu ko fa toog ñu woy ko sa classroom yow tica bi daa ñaaka nga sa liggéey fii amatuñ blackboard sax ci leen blackboard xam nga li xew ñun ñuule yi fi mu nekk nii si biir Europe bi gis nga di Black Lives Matter xeex bii nii yàgg na fi de just George Floyd moo ko kind of bring si kaw understand waaye ñuule yi fii speedy wut but ñu ngi xeex yu ndaw si biir si ron moo tax la fii doo fi dem si benn school sax fi mu nekk nii nga gis fi blackboard bu ñoo binda waaw amatuñ ko dañ génnee di blackboard because of wow in that sense like racism part bi ci nekk the board blackboard why you know why not whiteboard why just blackboard why ñu waaw bro ara ñu because ñun suñu loolu moom di ñu enjoy yes wow dafa mute wow no I think our major areas is be man lu ma dee wax mooy Gambia we don't know our priorities. What you said is true. We don't have ideas. But at some point yeah yes I'm here. Yeah, Brikama. That I'm float. There is a big float here, you know. Some people, you know, it's a problem. They have no place to sleep, you know. I'm not float, dangerous one, yeah. Yeah. Some people don't have anywhere to sleep. Some people are sleeping on the water, you know. It's a problem. Why you send home Mr. Womanizer, mu ngi duga si biir ndox mi di nataalu di post. But let me tell you one thing. It's very funny in the media, but mayors, presidents, people pretending that they are in solidarity with the vulnerable people and the victims of the flood. But the reality is that it's not true. The way they even dress, you know, they are not serious. No, damn right. You look at their preparedness. You look at their preparedness. You know, you understand that they are not serious because number one, this is something that we are experiencing perennially, year in and year out. That's a problem that float every time. Number one is that
Gambia government should have, or government, including the municipalities, should have a plan, a relocation plan, for instance, to identify a place where these victims will be gradually relocated. That plan should be there as a strategic direction. Yeah. Number two, you know, in working out that plan, they should have disaster preparedness plan. Yeah. Because already they know that disaster will happen. And already the forecast is telling us that we're going to experience more rain, more downpour. So they have to have a place where they can, you know. Today. No, they should have of course, some people died, you know, because not today. I'm going to say. No, today that's we because Mary mom buta would be checked out good. Yes. No, but then brother also they should have prepared also the fire service and the army also, you know, to kind of help. Let me help you. Don't you know our fire service is I asked the fire service, why is it that anytime we call you to come and fight a fire, you tell us that okay, you come with small water, little water, and eventually go back again. Before you come back, the fire, you know, will gain power again. Yeah. Inferno will just get a power. He said the kind of vehicle we have, we cannot have full tank on those vehicles. Otherwise, the tires will all die, run out. Yes, it's very old. So the kind of vehicle they have, they cannot have full tank as a spare. They can only put small water. Otherwise, the car will have a problem. Oh, all they need is just a spare one, tires. Yeah. Right. So the vehicle they have are all worn out, and we have the modern vehicle. The modern firefighting vehicle are this kind of vehicle that when you come, you just press a button, and the tires will lift. So the car will be hanging on. Inflate itself. Yeah. You understand? On itself, something like that. So even if you have a full tank, it will not affect your tire. Yeah. So the kind of vehicle they have is not fit for the purpose. Nah. And the roads, and our roads as well. No, not their fault. Yeah, that's why I don't talk about the firefighters in that sense when it comes to it. Adam, but don't get me wrong there. I'm against Birkama. A fire service vehicle supply water in a construction site. Yeah. I saw the video. Yeah. Okay, because let me help you. I was a government civil servant. I worked for the Department of Forestry before. I was a trained forestry officer. I was a ranger too. But do you know why I resigned from forestry? The kind of salary they are paying you, and the kind of job that you are supposed to do doesn't commensurate. Your experience that you know you can deliver. And there is no platform, you know. It's like, let me tell you my scenario. After graduating from forestry with a very good grade, and everybody was thinking, okay, come on, you were here in Kafura in West Coast. We saw the job that you were doing before. When I was a training, and we really need you people. The entire Kafura area. Eventually, what happened, because I was addressing is illegal lodging. What happened is after my graduation, they threw me to Basse. When I reached Basse, they contacted Basse. They told Basse people, this boy, you know what, he's very stubborn. If you want to operate, you will never operate. The only way you can operate is send him somewhere far away from the main office. They sent me to the border area where I cannot work. Even telephone calls are a problem. So you are disconnected to the world. Eventually, I resigned. So the only people who will stay are the people who accept the system. They accept the system, they normalize the system, and they operate and they work. So I refuse the system. And the only way I can to survive is to live and work with the private NGOs. Very good. Because my brother, you are a leader. You are a leader, not a follower. It's too small. It's too small that every day they have to pay fares from their location, wherever they are. For me, I don't blame them sometimes. No. Pay fares from where they are to office. Circumstances. And eventually, it's a circumstance. So what can they do? If somebody tell you, bring me water, I give you money, you do it. Since established in Gambia, people with the experience are at home, whilst people who are not experienced are doing the job. Because the ones that experience want to do the job according to the experience and the job. But the people in front of them don't want to allow them.
No, they don't want to allow them. It's like the case I said to you about the police, right? Many police cannot do their jobs because the top ones at the top kill the cases. So what's the point of, doing the job? Let me understand Gambia mo ne kane suñu promote nit sax ko naane boss bi daf dee seet ñi gën a dom si biir seen biir. Oh yeah. Promote ñooñu because su promote ku ko tane tuuti. Dañ dee paranoia with the position te loolu amul fii. Dégulo may la broda bi. Your experience, your expertise ak sa graduate lifin. Ci nga am. Mun nga gis ko am 16-year-old mu graduate am degree bi. ñu jël ko mu liggéey muy lead ay ñoo xam ne mun nañ ko maam te dañ ko accept because dafa ñu ak experience am li ma am lii la jàng lii la am noonu la war a demee noonu la war a demee gis Gambia ku la ne ndegin bindi merende wasinaay tam binde ñaatu yow so experience dama am suma raka bu jigéen civil engineer la no suma raka bu jigéen civil engineer la mu def bachelor tam mu ñëw Gambia even to find a job dama doon dem ak moom place to place to find a job she's a civil engineer very smart girl clever mu jógee fa mu ne ma man damaa dem defi waat mu dem defi masters am bi mu jeexalee masters mu toog xalaat mu ne ma duma dem because there are some people with masters su ma demee dañ maa koñe mu continue mu nga def PhD am léegi tey mu ñibbi waaye man personnellement dama ko dee wax ne boo paree bul dem nga am ne ñëwal fii man kooku su demee sa dafa dellu si Gambian people, to be candid, this is something I tell everyone. Gambian people don't want serious people. No. Even imam in our mosque, in the mosque, most of the mosques in this country, they don't allow serious people to lead them. They allow a mediocre imam. Yeah. I'm going to tell a mediocre imam. Most of the mosques are led by mediocre imams. Yeah. Black card imams. Yeah. Yes. You find some educated people standing behind them. The imam cannot even read Fatiha correctly. That is the kind of system we have in this country. One of these scholars or imam or whatever who wants to rape the wife's sister's child. Ko hamne jabaram biñ ko joxe doom bi just few years down the line jabaram bi mo sey si dañ ko jox xale bobu mu indi wala ko sister moko jur. That scholar is an imam or whatever. Adam after dinala explain al fan la because it's my ex-husband and some few other elders don't them si police bi pour dañ ko one ko mu ñew dimbalé len imagine the society around that area ñoo di wax ne li de mom seytaan wala mistake la ki ku baax la ku gëm yàlla hey gis nga ñoom imam yooyu noonu ñu si bari ñu ngi téye kurus di Allah gis nga wallahi yomal xiyaam yow di nga ñëw Adam yaag sa bopp maali di leen faru ba nii di daw di dem ñoom ñu ngi taxaw ñu ngi leen a ay ci leen wanaa la man suñu yàlla jël liggéey laa bokk ñi safara ñun ci leen dégloo rastaman yi ñu ne la rastaman ñun we born corruption ñun we born anything bad ñun we born everything bad so the bad people ñun ñoo leen a laka suñ ñëwee safara fekk ñu fa ñun ñoo leen a rangloo te suñ bopp maal yi ne taxaw ne leen ay ñun ñoo leen a wax loolu nga gis gars yi taxaw fële gars yi that's the situation brother in Gambia everything is bad about last time you know I ndox mi float in Tobago. One stupid guy came and then was commenting that nobody should insult a president because he's there. God puts him there. God, when they were writing that, they wrote nobody should oppose and Emir lañu wax te Emir dëgg la mooy leader waaye nekkul leader sa generation bi because ak Emir yooyu noonu yàlla rek lañ gëmoon liñ gëmoon jamono prophète bi ñooñu liñ doon dunda yëpp yàlla la yónente bi jeex na ak bug bi ñooñu dunduñu woon àddina waaye tey nga am président moo xam ne gëmul dara gëmul sax yàlla yow parce que ku gëm yàlla du dem di sacrifice nga toog foofu noonu naan yàlla moo ko fàtte ana imam si but where is the imams yàlla naka la moo bëggee lu bon bu ana imam si bi président di wax ne dafa dañ dem si baamel ñu ko tàccu waaw not tàccut rek tey
imami Gambie yëpp waroon sori président boobu ne kii seytaane la kii niti seytaane la. Because moom sa président yaa ngi bañ a dugg si. understand nga kii ne kii no xam nga baro moo tax ñu ko wax liñ ko wax yëpp te wuñ ko because dañ ko bañ de because baro Gambien la baro ñun ñëpp suñ broda la waaye baro dafa bañ a jànga understand nga gis nga nit ki tey ñun fii ñun mi ñëw fii nii yëpp Europe tey ñu bari am na place yoo xam ne ñun expérience yi ñu am place yu bari lañ liggéey over the years yoo xam ne musu ñoo xam liggéey yooyu waaye dañ ko jànga o nga dem door di liggéey si liggéey boobu nga jànga si liggéey bi understand nga waaye ñun for some reason suñ leaders yi man I don't know what's wrong with these people ñoom they don't want to learn or they don't want to do it they know it because dañ dee travel saa yu nekk lañ dee signal seen boppa pour ñu dem padium dañ dee scan internet bi comme ñun ni ñoo Facebook di seet kuy nekk live o lana interesting noonu la gaa dee scanner internet bi seet fan la ban meeting moo am somewhere pour ñu mun see sign seen boppa just pour mun a collect padium so dañ dee travel si dëkki jàmbur yi gis nañ dëkkay nañ avancé understand nga waaye ñun ma ngi leen a wax démb rek sax ma ne leen Mustapha Njie broda taf moom ci boppam si gémmiñam la jógee keroog mu ngi koo wax mbiri Banjul alone ministre yu bari la yóbbu all the way ba Abuja mu won leen ñoom Amat Bah ñi ñëpp si lañ bokka tourism ñoom ñëpp la yóbbu mu won leen yow aussi su team bi nga wax ni waaw understand nga so ñun am nga di problème ñun ak ñun di big problem suñ bopp ñun mooy ne ñun Gambia as collectively as a nation ñun we are not prepared to hold our leaders accountable te loolu du Gambia rek Africa in general Adam understand nga mentality problème boobu lañ am Adam waaw ñun fii démba dama am gan bu fii ñëw maa la ko doon di wax waaw dañ ko si dem ci suma store bi biñ demee si suma store bi yow suñ kela bi si suuf mu gis lefen buntay suñ kela bi dafa am benn side boo xam ne so yow mi maa call message na stobal place mu gis am na ñoo ñu bari na dama leen a ñëw delete si mu gis si suma lefen bi naka lañ ko waxatee kela bi suñ bunta bi niñ ko bindoo foofu ngi am wanak mu ngi am lefen mu ne waa yow di bunta yu diis yi ma ne ko dañ ko defar pour ñoom ñu ngi xalaat de fii amangut woo nii de waaye ñu ngi calculate ne any day bu woo amee gis nga loolu la normal nga save sa biir néeg any day bu woo amee ñun area bi fii ñun ñu defee area ku fi dëkk dinañ la jox dinañ la won ne am nga kër boo mun a daw dem duga si underground bi ngeen save fa for a long period of time suñ fa bomee sax foofu fa eega mu ne ma bunta yi de man seen bunta bi sax mënuma koo xëcca ba ne ko bàyyi parce que du pour ñun waaw non mu ne mooy faya doosi sax xam nga fii dañ di defar bunta boobu noonu mu ngi foofu almost 100 years boo xam ne fi dëkkee nga yaa ngi fi amee kayit ñun ñëpp dañu jox pile tablette boo xam ne in case of nuclear li fi dañ mun nañ koo naan pour mu dimbale ñu pour save ñu di ko correct noonu nga dee xalaatee nga su ma toogee fii ma gis yéena yi luñ dee am ana amuloo fire doors si sa néeg te yaa ngi amee fire doors yaa ngi amee fire doors suma ne simple float waaw mu ta Gambien si ñu ngee dee ñu ngee feebar that breaks my heart honest to Mohammed. Europe is prepared. A country that doesn't even have a food in stock for even 3 or 6 months. A mere bag of rice, a mere rice. It's like, if God forbid, if there's a war in this country for 3 months, 4 months, greater number of people will just die. Oh yeah. You know, in Europe and the developed world, you understand that they have a lot of maybe 10 years, rice, 10 years ton of rice that they will need for something like that. They will have abundant rice in store that they can use for the next 10 years. And this is the kind of rice they will always give back to Gambia and other countries, you know, anytime there's disaster. They will give you the old one, the old stock, the new stock. So a country that cannot sustain itself in case there is a war, you know,
just imagine there's a war in Ukraine and Russia. Those people are not complaining of food and grain. Gambia and other countries in Africa are complaining that this war is bringing famine to their country. This is a shame. Thank you very much. Bro. Very. You know, I work in all these that one is a blow. You go to some farmlands. No, the problem is Ukraine has flour. Yeah? While flour foreign we no produce no pour Gambia. Ñun feneen la suñ foreign di jóge. Yaa ngi dégg. Te foofu foreign baa nga faa jógee ben tey. Ñun Gambia suñu rice jóge wut Ukraine Vietnam la dee jóge ak ay East. Yaa ngi dégg. Xëy na oil tuuti mooy jógee ay boori Ukraine waaye Gambia moo si sax suñu oil bi dee jóge. jóge fa si dëkk naa ren ko jëlee maybe Libya and Kuwait. As the oil boobu dee yóbbu di ko fa jaay they buy it like £5 in 6 pounds. You go jaay Gambia at 800 and something, 900. Yeah. A poor country like Gambia. And the problem is if the price of fuel is increased in the world market, Gambia will increase the price of fuel. If the price of fuel is reduced in the world market, Gambian people will maintain the same price. They will not reduce the price of fuel. No, in fact, they might go up. Never come back. Do you know what happened with fuel that you bring this about, and I'll tell you this. A friend of mine had a container 3 days ago. Mudem jeli container bi, moto bi don dawal container bi, muni don fuel, mudem jena gas. Fam dem jena gas, nekete gas bi it is mixed with water. Koko moto bi stop. A container bi se ala bi lañ ko bay. Mune xam nga lan lañ rek am pour ñew wi de camion bobu nonu. Yaa ngi understand biñ laajte comme petrol station boobu ñu ne seen tank bi ndoxi taw bi moo si duga. waaw waaye loolu du problème driver yi. How many cars ñoo yaa nam. loolu is not true du problème driver yi. suñu gars yi dañu demoon fale am Sénégal la wala Sénégal or Guinea-Bissau something like that. So dañu demoon benn petrol station ama dañ ko may wala dañ ko jënd or something like that, but it's a donation from someone else. So you jënd for fuel, you know. At some point, I think every 20 kilometers they have to stand. They have to park their car. That'll be a problem. Eventually, the car got a problem because of that kind of fuel. Yeah, it happened here. Everyone is complaining. But that's Africa's problem also. You know what that is? Because even dueling in a tool sale, it's like that. Duty is the same thing. Understand? They'll add either oil on it or water on it just to profit margins. This is the problem. Adam, before you pass there, because somebody came up at Suma mayor will add on Wahal Munema one jigen bijajen, daf ko indigent. You know what is their new thing that they do with fish in Gambia? The preserved thing. Oh shit. You mix ko. Moy jenin de freeze. Yeah. Ma wax len lolu bala ma faté jenin de freeze. Xam nga jeni wala suñ jaayé jen mu dess dañ dé freeze jeni ba ci elexi. So légui suñ freeze jen bi ci elexi suñ ko génné dañ ko dé mix in eau de javel water or whatever. You take ko daf dé fresh soko tégué. Yeah. So légui jen bi daf dé yaahu sax way fekk yang ko hoj ci lolu. So suñ ko tégué daf dé look fresh up. Why is it yaahu? Yeah. So people should be very careful. Yeah, have to careful. In Africa, it's better. Nga dem di jënd jën si géej bi fresh buñ jàppa fresh. Nga saaw ko sa biir freezer bi. Yàppa la ngay gis barka di matam jàppaat nañ beneen góor bu téye xaj. Again. Yeah, again, another one. Second one, Farafenni. A second one in Farafenni. Barka di matam. So what is Gambia becoming? Am na ñuy wax ne yaapi mbaam lañ nekk di jaay afra nit ñi di ko jaay di. Gambia is everything is there's no control. There's no control. You know, poverty is a crime. That's what it is. ñu ngi téye kenn last week or 2 weeks ago foog nga ne su fekkoon ne ñooñu amuñ fiti yenn fiti. Su fekkoon ne government in place mu ngi joxe good example ndax kooku ñu ngi ko téye xaj suñ defee liñ fa war a def àddina bi yëpp gis ko ndax keneen dina téye war xaj. Within the course of 2 weeks, that's complete negligence in security. So the problem is people are not working for the people are not working. The reality is when the head is
intoxicated, every part of the body will be intoxicated. That is exactly poverty. what is happening in this country. Yeah, poverty. Government officials from the top to down are all intoxicated, and everyone is becoming intoxicated. That's the reality. If our leaders are serious, everyone will be serious. That's the fact. For me, that's the fact. It is because, you know, the case of this dog business, right? I mean, Key is possible that he's selling this dog meat to people, right? To make money. The funny thing was when I was in Buttrop, when I was going to Buttrop, there is one of these boys, you know, not a very close friend, but you know, it's a random friend that we meet and we share sometimes during break time. This guy is just a drug addict, a cannabis smoker. One day I was driving at night around forest area. I saw him with a reflector. You know, he parked my car, because for me, when you park my car, I don't even look at you, I look at my mirrors to understand what is happening. When he parked my car, you know, eventually he said, hey, boy, 𝒂𝒊𝒏. I look at him like, I said, how are you? And he was even guilty. I look at him, what is he was ready to rob. But he understand that for me, I was clean. I was never smoking before. I only smoked cigarette left more than 10, 15 years ago. When he parked me, I said, why? What happened? So it's like all your officers are either taking drugs, either how to call it, cocaine or marijuana or something. So just stop these small boys who stand by the roadside and smoking their one pack or smoking their Britannia or something like that. But the real smokers, the real drug dealers are not anytime caught or apprehended. They smoke, they do whatever they want to do, and just imagine Sheffield Drama, his case, is it 11 count or 7 count? It is thrown out of the court. Nothing's gonna get out of it with those $1 million case. You understand? Well, why is the 3 ton cocaine in a small country of Gambia? Nobody is talking about it. So this country, nobody cares. People just work to enrich themselves. If you are closer to the center, you have good opportunities, you have work, better life. If you are far from the center, that's the real capitalism in this country. The worst. Worse. Look, I know some people today will even regret why Jammeh left this country. Yes, some do. Some still Jammeh is accused. I won't say he killed. Jammeh was accused of killing a lot of people. Now he's standing. I'm including people who will say, had we known, Jammeh would have stayed in this country. Because it's the failure of Barrow and his government right now that people so much regret, you know, what's going on. Because to me, I would say Barrow is worse than Jammeh. Simply because now this is somebody that we brought in, right? We said there's somebody in our family home that we don't agree with, or somebody in our family home who's really say like doing things badly to us, right? And he's the head of the family or something. So we said, and we got the choice to change the head of the family, you know, in a sense. So we said, okay, the majority, as a majority, even if it's not in the name of democracy, because majority always rule, right? Say, okay, we're gonna remove him and put someone there that would have sympathy for us, right? Because after all, we're gonna put you there. You have to be for us, you know, in a sense. So we removed the one that was there that was bad, doing bad things to us in a sense and all of that. And while we were removing him, the one we were replacing him was there with us. It's not a case of he was absent. He was there, and he even know the bad things and whatever we complain and everything we complain about it. So now we remove you and then bring him in. That person we put there now refused to do anything good in a sense, because to me that's what I saw. He refused to do anything good because he saw the bad thing that was there. The so-called imams.
and so-called Islamic scholars. Yeah, but it's his fault. Yeah, but it's his legacy. It's his legacy. It's his legacy. God left his busy job just to come and saw one stupid Mughal and say, okay, you go and lead the Gambian people. God hates us that much? Yeah, but today, you know, we are not saying God with the disaster. We are not saying the corruption God. No. It's an insult to the Gambian people. You just want to tell the Gambian people, look, God hates you people so much. Wow. You know what many people fail to understand. I think they are blackmailing people who don't understand. I read this from that is your line wasn't clear. Adam xam naa ne nag network bi mu ngi ñëw or wax ni sax xam naa ne. Waaw because ay sa moo gënoon a tax ma ñëw online te moom tëri na. waaw ma ne ko danga foog Gambia la sa network Gambia bi la. nga ñoom suñ doole di am wax lu am fay rek ñu door di leen kirib karab. ndeysaan ëllëg moom liggéeyu ma because dafa am kuy ñëw dew ma fenn dafa am kuy ñëw defar suma blind si. so naa ne after dinañ gën a déggu waaye yow suñ tegee nii sax maa dinañ wax. Wow, no worries. Guys, guys go because I have to wake up early. Definitely. Wow, yow ma drop ma bàyyi la nga lifin a guy. Wow, definitely. Wow. Good night, you all.